UNA painter Mr. UNA muse, Purdue depuis longtemps et UNA trainee, de lettres de mort caches derrière de vieux toiles. El héritage de l'ENA est plus que Sophia jamais imagine mais veille découvrir, ou brisa, la vie qu'elle vient de commenter avant d'entrer dans l'histoire. Commenta si decis au dans le monde vous regardez aujourd'hui. Les soleils de fin d'après-midi abattu Sophia Rivera alors qu'elle traînait sa valise, lors le long du chemin des terres poussières. Ses chaussures de critères complètement mal pour la marche du pays, avis fraught des cloaks de la rousse. Sur les du talons, la sua collée dans son dos, etsa coiffure autrefois parfaite, et maintaining, ungachis, demecus emilis, collies et son cou. Theladoit et quoi. Marmina Sophia al mim, plissant les vers le pano, en boys qui disa Willow Creek Farm, en letters, Fanny's 27 ans, Sophia n'avait jamais imaginé qu'elle se retrouverait ici au milieu de nel part, fur son ancien vie, il y a peine, 2 semaines elle avait planifié son mariage avec Richard Prescott, l'un des célibataires les plus éligibles de Boston. Leur engagement avait été une nouvelle en première page dans toutes les pages de la société et mieux, avait été rêvé, planifiant d'assier le triomphe social de l'année. Elle ensuite trouve les SMS sur le téléphone de Richard passe d'une femme mais des trois tout au long de leur engagement. Sophia cesse de marcher et pose ses valises pour reprendre son souffle. Elle essuie son front avec la dos de ses mains et regarde la ferme tentaculaire au loin. Ce n'était pas du tout. C'est quoi elle sait. Dans les lettres de sa grand-mère l'endroit, avec son magique, un paradis d'enfance avec un porche enveloppant, et des potes de fleurs débordantes de quilla. Cette maison avait l'air aussi pratique, et tours réel, pas de compter des fees. Just une ferme en activité perting ses têtes sous l'option non vous pouvez le faire c'est dito, remerçant à nouveau, ses valises demandez simplement si savant quelque chose sur la vieille place de grand-mère, alors que Sophia suppressait de la cliché, en boys qui entouraient la propriété, l'épuisement, la finalement rattrapée, ses jams, avait l'impression de la sida, et elle se pensait fortement contre le poteau de cliché, ses mainstream. De l'attention de porter ses valises sur des kilomètres à l'intérieur de la grange de l'autre quitte de la cour. Daniel Carter leva les yeux de la réparation de son tracteur lorsqu'il a entendu le grincement de la clé. À 30 ans, il s'était habitué aux rythmes de la vie agricole, les sons prévisibles des animaux, du vent et des machines. Une présence humaine était inhabituelle surtout in opine et dot il sorte de la grange, plissant, les yeux contre la lumière, dorée de l'après midi. C'est ace moment qu'il l'a vu une femme qu'il n'avait jamais vu auparavant, s'appuyant contre ses clés comme si elle pouvait se fonder à tout moment. Ses vêtements étaient chers mais ruins par la poussière, et le sua. Ses cheveux noirs sanctums en vagues, désordainés autour d'un visage, qui semblait épais et détermined. Quelque chose sur la vue d'elle est fait, arrêta Daniel sur ses traces. Il était seul dans cette ferme depuis 3 ans depuis que sa fiancée Melissa a décidé que la vie country était trop comme était lales pour un homme d'affaires de la ville. Il s'était habitué à ses solitudes, la même préfère, mais en regardant, cet étranger, quelque chose a remué, en lui qu'il pensait être mort il y a longtemps. Daniel traversa lentement la cour, ne voulant pas la surprendre alors qu'il se reprochait il pouvait voir les belles caractéristiques de son visage, la fière inclinaison de son menton malgré son épuisement évident. Je n'ai jamais vu une telle beauté pure et il dit doucement, les mots qui sortent, avant qu'il n'y place les orateurs lat de Sophia se releva, et il laissa accapor en raya, vraiment, c'est Italien. Ses voix étaient rock des airs, sans eau, j'ai l'air, d'avoir, et train derrière, une, Daniel ni souriet, pani ni cool, son expression est restée sérieuse, je le penses, dit-il simplement. Il a fait un geste vers la ferme. Tu es le prat à tomber, pourquoi tu n'y viens pas de l'eau et tu peux te reposer. Sophia le regarda avec méfiance dans la ville, un homme étrange offrant de l'oeil voulait généralement quelque chose, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard constant pied de gens de cash. Just une simple préoccupation. G. Church une ferme thella appartenait à la famille Rivera a-t-il déclaré, ma grand-mère Elena vivait. Ici j'ai entendu, dire qu'il avait été vendu, et un fermier local il y a des années. Les sourcils de Daniel se lèverent Elena Rivera il acquiesca lentement, vous vous tenez sur ce qui était auparavant, Rivera land, mon père l'a acheté. A votre grand-mère il y a environ 15 ans. Il a été de son visage to ease la petite fille d'Elena, Sophia hache la tête, ressentant une rouille d'émotion dita.
Aubon Indroit, G. Suisse, Sophia, Daniel Carter, Répondit-il en Louis Prenant, Essai Valise Malgrès, Ses Protestations. 2. As l'air d'avoir fait un long voyage, l'intérieur de la ferme était soin, mais simple. Moibles en bois nature, planches propres, et rideaux, pratiques rien d'extraordinaire, mais tout avait a place. Thella et rappel, à Sophia Lapartant, d'essa grand mia un contraste frappant avec le condo élégant et moderne qu'elle avait partage avec Richard. Asseyez-vous dit Daniel sortant d'une chaise de cuisine. Il a rempli un verre d'eau froide du réfrigérateur et la place devant elle buvait checky-vous avec l'air de hydrate. Sophia a pris le verre avec gratitude et tabula tuenu. Sul voice à l'oreille, Daniel le remplit. Elle regarda author de la cuisine, remarquant les vials, pouters, en bois et traves, le plafond. C'était ses maison, a déclare Sophia dus mam ma grandmère, macrovate, des lettres, sursi et androit. Le grand, abra à l'auvent, le rousseau derrière, la propriété, le fécond dans la maison, sentait la cannelle, à l'automne. Daniel Hodge, la tite, nous avons garde, la majeure partie de la structure organar lorsque nous avons rien. Mon père respect l'histoire ici ils reta si thelani vous derange paqg vous demande, quest si et qui vous apporte 17 fécond et apide. Sophia basa les sur son vers soudain conscient de la fécond dont elle doit, apparata developant, désespéré, apparaissant, à l'improviste, à la porte d'une, et c'est complique le poupa des choses qui valiant la pendita par les répondit Daniel, mais il n'a pas pu. Au lieu de thella il a déménage au pôle. A condrimonti la dernière fois que tu as mange. J'étais sur la pointe, de préparer le dinner de tout fécond. Le journaliste dans sa voix, a presque brise Sophia a prest, brise Sophia, a prest des semaines de commentaires critiques de sa mère sur la fabrication. D'une skein, en brisant, l'engagement et les appels en cola, de Richard, exigent qu'elle renvoie l'anneau, la journaliste simple se sentait et Genie pouvait pas imposer ... comment qu'il, cesties de la nourriture coupe doucement Daniel et nos en avant beaucoup iv. Alors que Daniel prépared un simple repas de poulet, frites de pommes de terre et légumes, frais de son. Jardin Sophia s'est excusée, dans la salle de bain, le visage qui la regardait du miroir était presque mec, ses vêtements, de crétas, étaient en sales, ses chevaux, soigneusement, mis en évidence, en gâchis, Emile et son maquillage, transpirate depuis longtemps, pendant un moment. Elle s'est souvent de la voix de Richard, vous devez faire plus de feu. Sophia les gens attendant un certain look de ma fiancée. Elle éclaboussa de l'ossa, son visage et essaya de lucer ses chevaux. Quand elle est retournée à la cuisine, l'ordre de la cuisine maison a fait grogner son estomac bruyamment. Daniel soured, la première vraie sourire qu'elle avait vue de lui. Thella a transforme son visage sérieux brisant les coins d'SSU. Et révélant UNHLA qu'elle n'avait jamais remarqué. Un timing parfait a-t-il dit, en mettant UNIS7 DVNL ils ont mange dans un silence confortable. Sophia n'avait pas réalisé à quel point elle avait fame, jusqu'à ceq li première bouchée, et frappe assez longue. Elle ne s'est souvenait pas de la dernière fois que la nourriture avait un goût si bon. Probablement, de retour quand elle s'est toujours autorisée à manger des glucides avant le mariage. C'est incroyable a-t-il dit entre les morchures. Daniel haussa les épaules. Tu Milo, goût lorsque vous la cultivez vous-même, apprise le denor alors que le soleil commence se coucher. Daniel a montré Sophia dans la chambre. Des élevages si n'est pas fantasiste a-t-il dit, ouvrant la porte à una piece, simple avec un lit, double, des rideaux blancs, natures et una commode en pin, mais c'est propre et la matellus est confortable. Sophia entra ellen, soudainement submerged par l'épuisement. C'est parfait juste pour si Sawyer a-t-il ajout, rapidement, je vais comprendre quelque chose demain. Daniel hocha la tête, rassemblez-vous? Nous pouvons parler le matin. Il hésite à la porte. Sophia, quoi que vous couriez tous. En sécurité, ici apprise, son départ. Sophia s'est assise sur le bord du lit et finalement les larmes venir. La pleure pour la vie qu'elle pensait vouloir pour sa grand-mère qui était maintenant partie était pour la fille qu'elle était. Avant de commencer à se changer pour s'intégrer dans le monde de Richard Condé elle s'est finalement. Alors, LSD tombé dans le sommeil le plus profond qu'elle avait eu depuis des mois le lendemain matin. Sophia s'est réveillée au soleil qui coulait à travers les fenêtres et le sun éloigné d'un pendant un moment. Elle était désorientée, s'y attendant à voir le mobilier élégant de son appartement à Boston. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée dans la simple chambre d'amis de Willow Creek Farm. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Au loin, elle pouvait voir Daniel travailler dans l'un des champs. Ses mouvements étaient stables et sûrs, comme quelqu'un qui savait.
exactement qu'il facet, et pourquoi, apres sata, lave Sophia a fait son chemin en bus, sur la table, de la cuisine. La trouvune note acquit d'une, mich de pain, et d'une, pot de confiture, maison et des vous, au petit de caf dans la pot retour vers midi. Daniel Sophia s'est fait du toast et du café puis, s'est projeté sur la porche. L'air du matin était frais d'une monia culaire de la ville ni, la tête jamais, elle s'assit sur une chaise basse. Seritant sun café et regardant la silhouette lointain de Daniel, pendant qu'il travaillait s'est sur quoi, sa grand-mère avait écrit la paix des matins de capager le rythme de la vie. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Richard, Sophia se sentait silencieuse. Moment où Daniel est retourné à la maison. Sophia avait lave la petitjana et était aussi à la table de la cuisine avec un cos de papier, enfaisant. De il est entré, et en live ses bottes de travail et la porte et ses laveless mains et la dormes bien? Il demande Sophia hocha la tête, mia moi dpd muel basa les sur ses lists. Jid comprendre mes prochaines et opus G devrait probablement me diriger vers la ville, voir un hôtel pendant qg3 les choses. Daniel s'acquête ses mains sur una serviette. Il n'y apa, d'hôtel à Willow Creek la plus proche, à Riverdale. A environ 20 km d'ici, il serait vous et invite rester ici square ceq vous découvrir les choses comme je l'ai dit. La place de votre grand-mère en première, Sophia leva, lest you surprise. Te laisserai en étranger complet reste dans ta maison. Vous êtes la petite fille de Lena Rivera a-t-il dit simplement, comme si thella expliquait tout, en plus, cac tult ici, une entreprise pourrait être, bien pour un changement. Sophia la dit dans la ville uni offer comme celle-ci. Vendredi avec des attentes, mais le visage de Daniel n'a montré qu'une generale sincère et pour elle. Or, ses économies ne dureront pas longtemps un hôtel et il ne pouvait pas affronter de retourner à Boston sa mère était sûre, et en toujours furieuse avec elle pour ruiner. Just pendant quelques jours, a-t-il finalement convenu, jusqu'à ceq découvre la prochaine étape, etg ves aider. L'endroit gagné mon dungeon Daniel hacha la tête. Assez just, il jeta un coup de will aux vêtements de la ville bien que vous voudrez payer quelque chose de plus pratique pour si vous provoyez d'aider une ferme. Sophia baisa lestu sur son jean, decreta et son camiscia en soie les seuls vêtements propres qu'elle quits. C'est tout ceq et port g pourrait avoir de vials choses qui priant fonctionnaire, et propose Daniel, et news pouvons orler, en ville plus, tad pour des fournitures, si vous las ohitus plus tad dans lapis, midi Sophia c'est. Retrevia porter une vieille chemise, en flanelle de Daniel enroulé aux manches, et a egolet et la taille et un pantalon de travail tenu avec une ceinture, cintri à l'encoche la place serrée. La tenue était ridicule, mais étrangement confortable. Daniel la yemeni en visite de la ferme, les jardins végétaux, les poulets la petite verge et enfin, jusqu'à Willow Creek Louis Miam qui est couru le long de la propriété, grand-mère écrivait, sur la natation, ici en eat. A déclare Sophia en regardant le clair-bouillonnant sur des pierres lisses, c'est toujours bon pour la natation, a répondu Daniel à ses profondément au milieu, mais alors qu'il, retournant vers la maison, Sophia ressentait un étrange sentiment de connexion avec cet endroit comme si une partie d'elle s'en souvenait, même si elle n'était jamais ici auparavant. Alors, que s'est-il passe? Demanda Daniel. En atteignant la porte, si thella ne vous dérange paqg d'among des quest ceq. Amin uni fia de la ville comme vous tout la chemin, ici comme si vous fouillez quelque chose. Sophia s'assit sur les marches du port soudainement, fatigues j'étais fiancé a-t-il déclaré. Le mariage était, en 3 semaines, Richard Prescott, sa famille possède la moitié de Boston au du moins elle ressent la si sense était la match parfait, mais Daniel invite se sent, a quitte del mais j'ai découvert qu'il, tricket avec plusieurs femmes la voix de Sophia Durset. Condi la confronti, il a dit que thella ne voulait rien dire, qu'une fois que nous étions mariés, les choses seraient indifférentes. Daniel Franca, les sourcils et tu ne la croyais, non je la croyais dit Sophia avec un rire et moi c'est la triste partie. Je croyais qu'une fois que nous étions mariés, il se sait, de chercher à mais ensuite j'ai réalisé je ne voulais pas de mariage comme que j'étais juste décédé. La femme parfaite de la société qui regarde, dans l'autre sens. Elle prit une profonde inspiration. Ma mira et ma sua pensant que jet l'opportune d'une vie. Ils continuant d'appeler,
mi disang de ravani, en ariri, di m'excusa, or praise di Richard Sof la morage, Sophia Sakua, la tit gi ni pouve, plus respure, alors g, mi suis, souveno de letters, de ma grandmère, a propos d'ici, à quel point c'est paisible g penses q pater qc g pouve le trouve, g pourrait comprendre quoi faire ensuite, Daniel a tate silencio pendant un long moment, pour ceq couverte a-t-il finalement dit g pense q, vous avez fait le bon choix, certains choses ni valent, palapine dit a sauvis, la simple validation dans ses mots a fait pica les u de Sophia de l'âmes nanbas, merci murmurmurmast-l.alors, q le soleil communicate et ses coutures ils sont entes et on prépare, la dernière ensemble, un simple repas, des pâtes avec des tomates fraîches et des herbes du jardin de Daniel. La domestica de la Scaine, a frappe Sophia alors qu'il travaillant Kate dans la cuisine, avec Richard Elle avec rarement cuisine. Ils avaient toujours mange ou avaient fait livre de la nourriture. Vous n'y m'avez jamais dit, ceq vous faites, a déclare Sophia en s'asseyant pour manger outre l'agriculture. Gvo dia, c'est pevi pres tout, répondit Daniel, g cultive des légumes biologiques. G garde des poulets pour les goffs et g mentions la verge. G vend sur les marches des productures, dans les villes environnantes, et dans quelques restaurants à Riverdale. Ce n'est pas glamour, mais c'est une bonne vie. Thel assemble paisible a déclare Sophia les yeux de Daniel tinan subcon de tristesse. Thel piet, et tral comme parfois, ma fiancée le pense. Elle est partie, il y a toi ans elle n'y pouvait pas supporter. Un autre jour de rien d'autre que des oiseaux et des grillons pour la compagnie. Sophia la regarda avec une nouvelle compréhension, je suis désolé il haussa les épaules, ni sois pas élevé raison cette vie n'est pas tout le monde. Mais je n'y pouvais, pas imaginer, vivre à ou il regarda Sophia et toi coste fait de Boston jet travail, dans une galerie, dare répondu Sophia mais c'était plus un piston qu'une carrière, Richard n'y pensait pas que devait travailler après notre mariage. Et qu'avez-vous pense? Demanda Daniel la question après Sophia ou de pour vous personne n'avait demandé si qu'elle voulait depuis longtemps j'adorais l'art, dit-elle lentement, j'ai été l'histoire de l'art et l'université, travailla, et la galerie, et la seule chose qui était Raymond la mienne. Elle supura mais elle n'a jamais semblé assez importante pour se battre Daniel Hacha, la tit pensivement. A bien vous êtes invités à rester ici temps que vous devez comprendre les choses, pas de pression, pas de chronologie. Cette nuit, alors que Sophia était allongée dans son lit en écoutant les sons inconnus de la campagne, elle pensa à l'offre de Daniel, quelques jours seulement. C'est dit-elle jusqu'à si qu'elle est un plan mais alors qu'elle s'en endormit, une petite voix dans sat chuchota. Q peta kelevate, dacia, trouve exactement, ol devate, eta una semaine sesti qual, a Willow Creek Farm, puis una otra, just quelques jours de Sophia, s'attendait ten 14, ans chaque matin. Elle s'est réveillée en attendant de ressentir l'envie de partir, de passer à autre chose, de comprendre sa prochainité. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée à s'installer dans une routine qui semblait étonnamment juste elle appelle sa sua, Kate pour lui faire savoir qu'elle était en sécurité, VOA, TAPOA, PASF, VO, caca, dans une ferme pour toujours Sophia avait déclaré Kate. Exasperation claire dans sa voix. Maman est Odell et Richard continue de nous appeler à vous chercher. Je ne me cache pas répondit Sophia. Je suis juste ... pour comprendre les choses. A bien découvert les rapidement. Plus vous restez à l'écart. Plus il sera difficile de repérer CE. Mais Sophia ne voulait pas repérer le gâteau. Pour la première fois depuis des années. Elle avait l'impression qu'elle pouvait respirer chaque matin. Elle aide Daniel à recouper les goffs du poulet. Sa première tentative avait été une catastrophe. Elle avait été terrifiée par les poules et avait laissé tomber la moitié des goffs. Cependant Daniel n'avait pas il venait de lui montrer comment approcher les oiseaux avec confiance. Comment les attendre sous eau doucement pour les goffs maintenant en douce. Plus tard les poulots la connaissent. Il se sont frappes et se sont éloignés de son approche, ce qui facilite son travail. Tout est unnatural a déclaré Daniel un matin alors qu'il retournait à la maison des paniers pleins d'œufs frais. Sophia s'arrête. Je n'aurais pas si loin mais je vais ma l'après midi alors que Daniel travailla dans les champs. Sophia a repris la cuisine. Elle n'avait jamais été beaucoup de cuisiniers à Boston. Il y avait toujours des plats importés au des restaurants, mais ici avec des ingrédients frais du jardin. Elle s'est retrouvée en profonde. Elle a appris à faire du pain et petit désir suivant.
Un vieux livre de recettes qu'elle trouve dans le tiroir de la cuisine. Ses premiers pains étient, denses et légèrement brûlés sur la fond, mais Daniel laisse, mages sans, se plenda, et la fin de la deuxième semaine, son pain sortait parfait, golden brown avec, une croate, craquelé l'accomplissement, simple, Louis et Dan plus, dissatisfaction Q, n'importe l'équal, des danners, qu'elle avait organisés, à Boston en Sawyer, alors qu'il était en ossus, sur la porche en regardant, le coucher du soleil, Daniel a rompu, leur silence demain samedi jour du marche à Riverdale il la regarda, G pourrait utiliser Deloitte, si vous êtes intéressé Sophia vait évite la ville, en partie parce qu'elle n'était pas prête à rencontrer de nouvelles personnes, en partie parce qu'elle craignait de rencontrer quelqu'un la recna de Gurnomeneuse, à Boston et-il n'était pas jusqu'au ses nouvelles avaient parcouru, mais après du semaines de Viagra, elle était curieuse de la ville locale. Jamais car a-t-il déclaré le lendemain matin à elle en charge le camion de Daniel avec des caisses de légumes, des gaffes et des pots de milde, ruches à l'extrémité de la propriété. Sophia portait une autre des chemises en flanelle, de Daniel maintaining le vis, et correctement équipées par ses propres mains avec des coutures de base. Les chevaux reculés, en cul de chevaux, simple et sans maquillage, elle n'y ressemblait en rien et la petite amie de la société poli qu'elle avait et à Boston la marche des producteurs de Riverdale était plus petit que Sophia ni, a CEQ 2000 de stands installés sur la place de la ville, mais l'atmosphère, tait animée avec les habitants qui discutent et faisant du shopping, les enfants qui courent entre les stands et l'ordre du café et des pâtisseries. Frey remplaçant el single quotes la stand de Daniel était simple mais soin et avec un panneau peint et la main qui disait Willow Creek Farm. Sophia la odd, et organisa les produits des tomates encore chauds du soleil, des verts feuilles, des courgettes, des poivrons et du mil d'or, qui est attrape la lumière du matin. Vous prenez l'argent, lui dit Daniel, lui tendant UNEV, case G Vespala au clients des produits. Sophia Hotcha la tite sediment, à Boston, elle avait accordé les éleveurs de la galerie, pour des centaines de personnes, mais d'une manière ou d'une autre, cette tâche simple, semblait plus intimidante et ciel, avait gâché le changement, et si personne n'achète, rien ses inquiétudes n'étaient pas fondies. Daniel avait clients réguliers, qui venaient directement dans son stand, le solien par leur nom et regardant Sophia avec une curiosité évidente. C'est Sophia et explique Daniel et Madame Peterson, une femme âgée qui achète des gaffes chaque week elle s'agiran, et la femme pendant un certain temps, la petite fille d'Elena Rivera, l'estu de Madame Peterson c'est Santa Lutens la petite fille d'Elena, a bien nest cepa quelque chose. Ta grandmère tait une femme charmante, elle a fait les miles tots aux pommes du comte, tout au long de la matinée Sophia a davantage les habitants, la plupart d'entre eux avaient connu ses grand-mères et ils en partage de petits histoires qui ont fait vivre Elena d'une manière que les photos de famille n'avaient jamais usé. Sophia s'est retrouvée sourire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois pendant un moment.com. Daniel est allé leur faire un café d'un stand, approximativement pendant qu'il était parti. Une femme élégamment habillée s'est approchée de la table de Willow Creek, elle ramasse une tomate, l'examinant de manière critique. Daniel est alors, demanded s'il son temps de contract mais c'est suffit alors qu'elle regardait Sophia de haut en bas. Il s'allunya a répondu Sophia, il sera de retour. Puis-je vous aider avec quoi que si la femme oppose la tomate. Je suis Melissa Jensen. Elle a dit que Sophia devrait reconnaître le nom le cœur de Sophia et sort en battement Melissa l'ex-fiancée de Daniel qui l'avait quitté pour l'avait urbain audito, se sentant soudain gagnante. Je suis Sophia. Alors j'ai entendu dire répondit Melissa avec un sourire serré, le mot se déplace rapidement dans les petites villes. La petite fille d'Elena Rivera séjournant à Willow Creek. Elle se pencha légèrement. Just entre nous, les filles combien vous prévoyez de Daniel Estengar stimpamés cit android ... double quotes face etel que viet avant que Sophia ni poest réponda, Daniel est revenu avec du tasses de café. Il s'est arrêté, à court quand il a vu Melissa, son expression fumant Melissa, dit-elle sa voix, soignissement neutre. Je ne m'attendais pas, à te voir, ici le comportement de Melissa a change. Son sourire séduisait et elle tendait la main pour toucher le bras de Daniel. Je suis de retour pour une visite reste avec mes parents pour le week-end. Elle jeta un coup de will à Sophia puis de retour à Daniel. Je penses que nous pourrions porter nous rattrapor pour un bon vieux temps. Sophia sentit une forme
de nude dans son est belmaquel cest, occupé de réorganiser l'estimates essay en de la donna de l'Itamite, G Suisse OSAs occupe avec la ferme, a declared Daniel. Meme savo XETJ de la compagnie CE Weekend, le sourire de Melissa, Vassala Legiman de Cord, a bean G Suisse ICI jusqu'au de Mongshore, appellesment si vous changes de LST party sans rien cheta. Ses talents cliquent sur le trottoir Daniel A. Remy, Sophia Sun Café sans commentaire mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules pour le reste de la matinée il était plus comme que de habitude sur le retour à la ferme. Sophia a finalement rompu la silence. Elle semble ... simple Daniel la regarda, puis de retour sur la route, Melissa n'est pas une mauvaise personne. Nous voulions juste des choses différentes. La dite qu'elle restait usqua dimanche et déclare Sophia essayant de garder, voix de contracti si vous voulez la voir, ni milas et pas mi ganar. Gipo gira les choses à la ferme. Les mains de Daniel se reserença. Le volant, niveau, pas la voir, a-t-il, dit firmament. Ce chapitre de ma vie est ferme. ILS en conduit, en silence pendant quelques minutes avant de Melissa pensait qu'elle pouvait changer la ferme fait la plus grande plus commerciale quand fella. N'a pas fonction LASA de mi changer el secours. Elle a tite puis, elle rencontre un homme d'affaires de Chicago qui lui a promis la vie urbaine qu'elle voulait et LATT partie. Sophia a pense a Richard sur la faken, dont il avait toujours essayé de la faken, dans son idée de la petite AME parfaite, en critiquant ses vêtements. Ses Amos, mime la faken, dont elle riait, G comprends, dit-elle doucement. Excitate, de la mime il imite, Lydie de moi, pas la vraie moi. Daniel le regarda à nouveau, quelque chose de chaud, dans ses yeux. Sa petit, dit-il simplement, de retour à la ferme, I laissant décharge le camion, dans un silence confus. Le marche avait réussi ils, avait vendu presque, tout ce qu'il avait apporté, était la caisse, était pleine. Sophia a compte l'argent à la table de la cuisine, tandis que Daniel rangeait les caisses vides. Vous étiez génial aujourd'hui, a-t-il dit, en le versant shocking en verre de la glace. Les gens vous aimant. Sophia s'arrête, surprise par le fait que le simple compliment lui a plu. G les aimait aussi, c'était agréable d'entendre des histoires sur ma grand-mère. Ce soila, au lieu de leur dîner.com, habituel Daniel, a sugar de célébrer leur journée de marche réussie avec un feu de jour au rousseau. Il grill du mais frais, et des légumes, tandis que Sophia faisait une salade avec des légumes. Verts du jardin iles ontmanche, à l'extérieur pendant le coucher du soleil, assisa sur une couvacha, at lisa la herbe, alors que l'obscurité tombait. Daniel la construit le feu, les flammes ont jet une lueur chaude sur leurs visages et le rousseau gargila doucement approximate. Sophia ni s'était jamais, senti en dites-moi quelque chose sur vous dit Daniel. Se penchant en arrière sur ses coudes, quelque chose que ni sais pas encore. Sophia pensa un instant. J'avais la habitude de pinda, dit-elle finalement, à l'université, j'ai toujours été couvert de peintures à l'huile. Je voulais être artiste mais ... mais Daniel a invite. Mais ma mère dit que ce n'était pas pratique. Le travail de la galerie était le compromis. Sophia soupira. Je n'ai pas peint d'épidé. Richard a pense que c'était desordre etj price trop de place dans l'appartement. Daniel tate silencio pendant un moment. Il y a un vieux hangar derrière la grange a-t-il finalement dit. Il obtient une bonne lumière. Ce pourrait être un studio. Si vous le vouliez. Sophia le regarda. Surprise par l'offre Genie reste. Pas pour toujours lui a-t-il rappel. Bien que les mots soient moins certains qu'il n'y le veillant. Fait il y a du semaines, G16, a déclaré Daniel, mais pendant que vous êtes ici vous devriez faire ce qui vous rend heureux. Un mot si simple, mais Sophia s'est rendu compte qu'elle n'avait pas vraiment et héroïs depuis long. Pied avant de venir et willow creek le fut crépitate entre au alors qu'à silence confortable tombait. Sophia leva les yeux vers le ciel nocturne eaten par les étoiles par les étoiles. À Boston la pollution lumineuse avait caché toutes les étoiles les plus brillantes mais ici la voie lactée s'étendait sur l'obscurité comme le sucre renverse c'est beau, murmurait-il oui acquiesca Daniel mais quand Sophia jeta un coup d'huile, il n'y regardait pas les et il la regardait leurs yeux. Sant rencontres à travers le feu et Sophia sentit quelque chose se déplacer entre au une reconnaissance. Une possibilité pendant un moment elle pensait qu'il pourrait dire quelque chose pourrait traverser l'espace entre au lieu de fella.
Il a ajoud, un autre journal au fut été change le sujet que penses vous de m'aider, a planta des légumes d'automne domaine. Le chou frise et les épinards doivent être si nous voulons una bonne ric. Avant la première gel, Sophia Hacha le titre, ignorant, le petit pang de deception. Jamais, ray que la lendemain, il son travail, Kate dans le jardin plantant des ranges de semis. Les mains de Sophia autrefois manucuries et doses et caliases et taquis de celid elle trouve, que thella ni la dérange pas. Il y avait quelque chose de satisfaisant travailler avec la terre. A cria quelque chose avec ses mains. Dans l'après midi, Daniel la imeni, dans la hangar, derrière la grange. Il y travaille, clairement, l'espace était propre avec. Una table installée près de la fenêtre et on, vieux chevalet dans le coin, si n'est pas grand chose, a-t-il dit, semblant soudain nerveux, mais je penses que vous pourriez aimer un espace à vous. Sophia se promena dans le petit hangar touchant, le chevalet regardant par la fenêtre et la vue des champs, et des collines lointains, l'émotion est gelée dans ses gorges. Personne n'a jamais fait quelque chose comme que dit tranquillement Daniel Hausa, les épaules légères, c'est just un hangar, mais il est devant tous les du q, citate plus q, c'était une reconnaissance. Soutien croyant en el qu'elle n'avait jamais eu de personne d'autre si soila, après la denoa le téléphone de Sophia et san, il était.com depuis des jours essai, mir et essai sur ave finalement, c'est diable constamment elle a vérifié le chronique sentit son, estomac tombe, Richard, G devrait prendre thella a-t-il dit, a Daniel quae hoch la tite et a commence a nettoyer, le vaisel du denor, pour lui donna un intimade, Sophia est sortie, sur le porche et a répondu, à l'appel bonjour, Richard, Sophia, essa voix, était seri avec unicola contrilli avec, uneid dceq, vous m'avez fait passer, tamir estin, Sophia s'appui contre, la balustrade du porche regardant les lucioles commencer, et apparata dans le crépuscule des rassemblements, Gives bien. Richard Gervais, just besoin d'espace pas il rit amendement, vous avez parti du sub. Avant notre mariage sans un mot, savez-vous à quoi thella me fait pour être et l'or? C'était sa préoccupation n'était pas pour son bien-être mais pour sa réputation. Je suis désolé si je vous ai embarrassé, a-t-il dit, sans se désolé du tout mais je trouve les textes, Richard je connais les autres femmes, si n'était rien a-t-il regit, il suffit. Des souffleurs de la vapeur avant de s'installer. Thella ne serait pas arrive après notre mariage. Sophia ferme les yeux. Se souvenant des paroles de Daniel des ce premier jour, je n'ai jamais vu. Tel but pur pa ses vêtements pa son maquillage, pa l'image de petite amie de la sociétique, qu'elle est cultivée pendant des années just elle poussières et ria. C'est fini, Richard dit-elle fermement, je n'y reviens pas. Oh, est-ce a-t-il demande. Votre soeur a mentionné quelque chose à propos d'une femme. C'est ridicule Sophia quel que soit le point que vous essayez de faire, vous êtes arrive, rentrez à la maison. Je suis à la maison répondit, Sophia se surprenant avec la vérité. Au revoir, Richard le rec, au raccroche, avant qu'il n'y puisse répondre, Etienne son téléphone. Quand l'est revenu à l'intérieur, Daniel le vaisel et levia le dos et elle n'a pas posé des questions sur l'appel et elle tate, reconnaissant de son respect pour sa vie privée. Besoin de demander, ramassant en torchon il, lui a tendu une à sit mouille de va bien. Sophia se quête, soigneusement, l'assiette avant de répondre. Si sera la casse, dit-elle infin, c'était Richard mon ex, il vieux que les mains de Daniel se sont commises dans los nous tu vas. Sa voix était soigneusement nue Sophia et rencontre ses une dit-elle simplement, je suis exactement l'or dois eta nce moment. Le soulagement dans les yeux de Daniel était indubitable, bien qu'il était se de la caca bien, dit-il doucement, je vous dire, je suis content que tu restes, pour l'instant, accepte Sophia, bien que dans son orel communicate, et se demande, si pour l'instant pourrait s'estendre en quelque chose de beaucoup plus longtemps le lendemain matin. Sophia s'est revilet et est descendu au rousseau. Celle-là était Freud était clair, bouillonnant sur des pierres lisses sur l'impulsion. Elle enlevait ses chaussures et patauge, haletant au fruit, mais profitant de la sensation du lit du rousseau sous ses pieds, cet endroit legares, réala, pa seulement de la trahison de Richard, mais des années de saya, dit quelqu'un qu'elle n'était pa, ici couverte de salade, de jardin et de cuisine. Simple, elle se sentait plus elle-même qu'elle n'y l'avait fait députés longtemps et son retour
tour, Elle maison, Daniel etate, dans la cuisine faisant du café, il leva les lorsqu'il est entré, ses prenen, ses pieds mouilles, et l'orlet, de son jean si azembret, l'eau du rousseau, swim du matin. Demande-t-il, Pataga répondit-elle en acceptant la tasse de café qu'il a offert c'est beau loba si tit, il sant tunes dans leur routine matinale rupture de petit déjeuner, nourrissant les poulets, harassant le jardin mais quelque chose citate de place entrée, il y a eu des moments où leurs mains se brosseraient, et ni l'un ni la, ni se l'une des regards quiant persistait en battement, trop longtemps des mots qui portient, plus dessins que leur simple surface, dans l'après midi Sophia est al au hanga devenu studio. Daniel avait les des fournitures, dar sur la table, des peintures, bézixes, des pinceaux et une pile de toiles, rien d'extraordinaire, mais assez pour commencer une note à quitte doce lire simplement, pour chaque fois que vous êtes. PRT Sophia a touché les pinceaux, sentant ua citation longer, en elle installe ua toile sur le chevalet serré, regarde par la fenêtre, et la vue les collines, le rousseau en roulant. A travers les champs, verts la grande, sol quia dans son nom elle ferme, elle commence a pinadovich hesitation au début puis avec une confiance croissante, les airs passent in aperx alors qu'elle se perdait dans le travail. Elle n'a pas entendu Daniel s'approcha, ni savait pas qu'il était là jusqu'à ce qu'il ait parlé de la porte. C'est beau dit-il tranquillement, Sophia c'est tout, soudainement Jane, la peinture était encore rugueuse just les formes et les couleurs de base du paysage, avec le sol comme point focal. Si n'est pas fini a-t-il déclaré. C'est toujours beau, et insiste Daniel venant, c'est tenir à quitte comme l'artiste Sophia sentit. C'est déjà chose au compliment. À Boston, les compliments se sont toujours sentis calculs. Conquis pour obtenir quelque chose en retour, les paroles simples de Daniel n'avaient que la sincérité. Merci dit-elle doucement, pour dit-elle. Pour m'avoir permis de rester, pour la studio. Pour tout. Daniel la regarda. C'est sûr. Je suis content que tu sois là, Sophia. Essa main bouchia comme pour toucher son visage, puis cita je devrais vous les revenir, à votre peinture a-t-il, dit en s'arrêtant d'honneur dans une Sophia hacha à la tête sentant un mélange de déception et d'anticipation quelque chose se construisit entre eux. Quelque chose n'était pas tout à fait prêt à nommer. Cette nuit-là apprise le dénor, il se sent assis sur le swing du porche, en regardant les étoiles sorties. Sophia était parfaitement consentée de Daniel à quitter de la chaleur de son bras à quelques centimètres du sein, du rythme délébile en quoi ma grand-mère adore cet endroit, a déclaré Sophia dans le silence dans ses lettres. Elle est toujours dit que c'était là qu'elle se sentait là plus en peg comprends de la maintenant Daniel se tourna, pour la regarder son visage et moiti dans l'ombre, et quand tu retournes à Boston que la manca, Sophia a rencontre, son regard je n'y suis pas sûr de revenir a-t-il admissible ni a plus rien pour moi lobus et ici demanda Daniel, essa voix basse qui-est-il ici pour vous, it. Question était suspendue entre eux lors de postblight Sophia et pense, aux 3 dernières semaines les routines simples, le travail honnête, la façon dont elle avait recommence et se retrouva et Daniel, dont la force et la les silices l'aviant aidé à guérir d'une monia qu'elle n'avait pas su qu'elle avait besoin pied dit-elle finalement putain una chance dit moi-même pas de l'idée de quelqu'un d'autre, de qui je devrais être, elle serait recueillante. Son courage était toi là. La main de Daniel trouva, la sienne sur le swing entre os doigich apples se réchauffant, contre essa peau. Je veux que tu restes a-t-il simplement dit, pied seulement pour l'instant mais je n'y veux pied eta la raison pour laquelle vous restez, si thella et du sens, je veux que vous choisissiez cette vie parce que c'est, si que vous voulez. Sophia lui serra la main, je pense que je la choisis, a-t-il dit doucement jour après jour leurs, you se sont rencontres dans l'obscurité et cette fois quand. Daniel se pencha vers il n'y recula pas, la ville n'y recula pas les viers trouvaient les siennes en du base envie de renta à la maison Sophia vait déjà, et embrassé des bases passions et exigences de Richard qui semblant, toujours mineur quelque part généralement dans essa chambre, c'était différent. La base de Daniel n'a eu aucune demande, seulement une tendresse et une question quand il se sans separs Sophia et pose son front contre le scène. Je n'ai jamais été embrassé comme quoi auparavant, murmura-t-il comme quoi à demande. Daniel sa voix rugueuse comme si j'étais quelque chose de précis répondit. Sophia comme je valais la peine de tendre. Daniel brossa. Une mèche des cheveux de son visage. Vous la taise dit-il sin. Votre la peine de tendre qu'à votre la peine de tacanu.
lapine data Amy, Sophia la moement, itate suspendu, dans l'air entreo, nilon niloter, alexamina tropres, o ludathella, ils se sont osis ensemble sur la swing du porche, les mains entrelacies, regardant les et ressentent, les premiers fils délicats de quelque chose qui pour et avec le temps et les soins, devant quelque chose de beau et de durable. Ce quoiqu'un duni savic cest, que leur nouvelle pa sur le pointet, a Boston Richard Prescott facet des plans, ce n'était pa en om quia, acceptita les surtout, pa pour un simple fermier, etuna vi tranquille qu'il ne pouvait pa commencer, à comprendre, Sophia cest ravely au brut de la pluie, tapetant doucement contre, fella facet un moi dp son arrivi, a Willow Creek Farm, un moi de plaisirs simples et de sentiments croissants, elle s'estenda dans sunlit écoutant, le rhythm apaisant des gouttes de pluie, et pensant au baiser qu'elle et Daniel Avey. Partage la veille. Son téléphone burden sur la table de nuit, elle l'attendait, a contre-cœur s'y attendant et un autre message en cola dsa mir, oudsa sur, au lieu de thella, citate une notification par email, de son en patron. À la galerie de Boston. Sophia j'espère que tu vas bien. Vérifiez simplement si vous prévoyez de revenir à votre poste. Nous l'avons tenu pour vous. Mais nous devons le savoir d'ici la fin de la semaine. Myla, Marcus Sophia regarda l'écran. Le travail de la galerie avait été son ancré à Boston. La seule chose quiétate Raymond la sienne il y a un moi elle aura saute sur l'occasion pour la garde. Menton elle n'était pas si sûre. Elle pose le téléphone et s'establit. Tyrant, sur un jean, et l'une des chemises en flanelle de Daniel qu'elle adoptes comme la sienne, quand de ls descendu. Daniel était das, la cuisine faisant des crêpes, le matin de-t-il sourire quand il levait. Il y avait une nouvelle chala dans ses qui a fait battre le cœur de Sophia plus vite. G penses que nous méritons un petit déjeuner, spécial car nous n'y pouvons pas travailler dehors sous cette pluie. Sophia s'est versé une tasse de café et s'est puis contre le comptoir quitte de l'ej recu en email de mon ancien travail, a-t-il déclaré, ils voulent savoir si la main de Daniel s'est commis, un instant de l'or, qu'il retenait une crêpe au, de-t-il, sa voix, soignissement, nuta, et2, reviens, retour, Sophia a price, une gorgie de café, genie sais pa at yel admis, il yan, moi jures dit, oui sans hesitation ment in Daniel se tourna pour lui faire face, son expression sur. Sophia G-volet, dia ceqj de tia super, G-vo q2 restes, mais G-vo aussi q2 sois, sur q cest ceq2 vo, Genie vo pac q2 ni, te revels dans 6 mois et q2 mi fice de te garder dta vie Boston. Sophia, posa sa tasse de café et sa proca de lui, et si cest ma vi maintenant demandit-il doucement, et si cest lor q je passions les u de Daniel, fui waint, les scenes est si. Avant que Sophia ni puis répondre, le téléphone sonne. Daniel s'est de tourne, a contraca pour, y répondre bonjour, son expression a change, en écoutant, oui elle est là qui demande, il franca les sourcils, gva just. Un instant il attenu le téléphone Sophia s'est pour toi, quelqu'un nom Richard Prescott. Sophia sentit la sang sicala de son vis, Richard appelait la ferme. Comment abatil meme of tenu le numéro la price, le téléphone avec un main tremblanti bonjour. Sophia, la voix de Richard était flua. Contre les sa voix d'entreprise G Suisse, et Riverdale, nous, Devons, parleur Sophia agrippa le téléphone plus série. Comment most trouve, comment as tu obtenu ce numéro, est ceq co compt j embauche quelqu'un, ce n'était pas difficile. Santon était dedana, J. Price, una chambre, au Riverdale in G. Matendrai a vous de juna, a midi le temperament de Sophia sesticle, et tu matendas, a moi genie, vins pas, Richard il pause a lauta bout de la ligne, lorsque Richard a repris, la parole, sa voix, et plus deuce press contrat. Cite plate, Sophia G. Suisse, venu tu ce chaman, a catas mois alors si tu vo, toujours qg pot. G. Lafer, Sophia regarda Daniel qui fait semblant de se concentrer sur les crêpes mais accoute clairement Jacquemot. Ters bien dit-elle finalement, UAA, SES2 CEQ VU obtenis, G. Ves vu envoyer une voiture, répondit Richard, nan. Dit fermement Sophia G. Ves conduire mon mime. Elle raccroche sans attendre ses réponses Daniel se tourna pour Louis faire face, son expression gardie. Alors il vous a trouve Sophia hocha la tête se sentent soudainement, malade il est a Riverdale. Vut se rencontro pour la déjeuner, elle enroula ses bras author del G. Louis, ai det Cuguerez, just pour l'entendre pour la faire partie. Daniel était silencio pendant un long moment. Tu veux que je vienne avec toi l'offer.
a profondement de chez Sophia nan dittel doucement est quelque chose que dois faire seul. Elle se reprocha de lui mais merci de l'offer. Daniel, hacha la tits mais, elle pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux just ... Reviens de cord. Sophia tendait la main pour toucher son visage. G la ferai à elle promise. C'est ma maison maintenant. Le trajet vers Riverdale était plus longtemps que de habitude. Sophia et en pront. Le camion de Daniel, se sentent, étrange dit celle après day, semaines de son conforme comparison. La pluie avait ralenti à une bruant au moment où elle s'est arrêtée dans le parking du Riverdale un petit mais élégant hôtel qui s'adressait aux voyageurs du fer occasional. Richard attendait dans le hall, l'air aussi poli que jamais, dans un costume couteau qui semblait follement hors des propos dans la petite ville. Quand elle a vu Sophia en jean, des bottes, des travail et la chemise, des flanelles, des Daniels, ses sourcils, ses cent livres. Sophia dit-elle en, avançant pour l'embrasser la joue. Elle tourne légèrement, la tête pour que ses lèvres frappant, à peine sapo, tu es l'air. Different, je suis différente, répondit-elle simplement. Il la conduit au restaurant de l'hôtel où il avait réservé une table privée dans le coin. Toujours conscient de l'image, mime ici pensa Sophia. J. Price, la liberté de commander pour nous. A déclare Richard en subséant. Le menu ici est plutôt. La might Sophia a ressenti un sentiment d'irritation. Richard lui avait toujours commande. Choisissant, qu'il pensait qu'elle devrait manger plutôt que de demander, qu'elle Thella avait semble romantique à une fois. Maintenant Thella semblait just contrôlant. Alors dit-elle pliant ses mains sur la table. Tu es venu to shaman. Quest que tu vio Richard. Il a de son visage. Tu es l'air bien dit ignorant essa question. Country est d'accord avec vous et Hichard. Bressa Sophia. Pourquoi est-ce il supira passant à travers la table pour essa main el recula avant qu'il n'y puisse la toucher. Je suis ici parce que tu es ma fiancée, a-t-il déclaré, parce que nous sommes censés se marier dans une si maintenant, parce que votre famille est inquiète pour vous, ex-fiancé. A courage Sophia, J. Bryce l'engagement cond, J. découvert, que de mi trompe. Richard a eu la grâce de pariter légèrement d'abasardi, J. fait des erreurs a-t-il. J'étais sous beaucoup de pression avec la fusion au travail planifiant le mariage, J. Church, reconfortation, OG n'aurait pas dit, trois femmes différentes. Richard dit catégoriquement Sophia, nespa, et la reconfort, Thelani se s'occupa de savoir si Thomas blesse, J. mean Soki, a-t-il insiste. Pourquoi pensez-vous que je suis ici? J. report toutes mes réunions. J. quitte le bureau dans le chaos. Just pour vous trouver, et-vous Raymond. À la maison, Sophia la regarda regardant. À Boston elle pensait que Richard était tout qu'elle voulait. Beau. Russie charmant quand il voulait l'autre. Maintenant elle a vu le calcul derrière. Sans sourire l'impatience dans ses yeux. N'est pas pour moi réaliser-t-elle août, voix il s'agit de vous, votre image, vos plans, l'expression de Richard c'est endurci. Ni sois pas dramatique Sophia bien sûr. C'est à propos de toi. G-time est ceq2. Demanda Sophia tu lidi de moi. La femme de la société. Parfait qui a l'air bien sur votre bras et qui n'y fait jamais de problèmes. Le serveur est arrive avec leur nourriture, salmon pour elle, steak pour lui, exactement, ceq, Richard leur, a toujours commande. Sophia n'a pas touché son j rencontre quelqu'un dit-elle tranquillement. La fourche de Richard claqua contre son assaut le gricode. Funi pouvait pieto seria. Son nam est de Daniel, dit Sophia. Son renforcement dit, la voix et oui. Je suis sérieux sans suit. À propos d'CSI Android, je suis heureux ICI Richard plus heureux que jamais à Boston. Richard a mais il n'y avait pas du. Vous me dites que vous préférez vivre dans une ferme délibérée un homme qui fait probablement en un an que je fais en une journée. Que vous préférez collecter des gouffres et cultivar des légumes que d'organiser des dîners pour les personnes les plus influentes de Boston. We dit simplement Sophia c'est exactement ceqgtd le visage de Richard Rouchet de cola c'est vous avun, sorte de pan, de bord, vous, enfus maintenant, que vous êtes amoureux d'une famille hic. Ni l'appelles pas ainsi interrompit Sophia, sa propre cola s'élevant. Daniel est du fois, l'homme que tu seras, j'aime il me voit, Richard le vrai moi, pas un trophée à montre et que, but le vrai Sophia, demanda Richard. Son ton, c'est can't pour gaspiller son education et son expérience enjoyant à la femme de femme.
pour gita shack opportunity et connection qg, Louis I Donny. Sophia si leva tombant shipken sur sana site intact. Lovrai Sophia viewed ater, appreci pour qui, est pace quel represent a lovrai Sophia viewed penda. A nouveau cria, vivre simplement, et huntment. Elle regarda lovrai Sophia vute Daniel, patoi elle se tourna pour parti, mais Richard A trapeson pointed. Si nest perfinia tildet, sa voix space. Vous faites unir herre, Sophia unir herre parti de vous regretta. Sophia terra sun bras libre, la soul herre, qj fate et de resta avec vous, aussi longtemps que moi atiel declare, au revoir, Richard L. sorted, du restaurant, la tite ote ignorant les regards curio des autres convives, una fois dans le camion de Daniel, el prit, una profonde inspiration, se sentent tremblanti mais etrangement ravi, se tate fate. Elle avait affronti Richard et choisi sa nouvelle vie sans hesitation. La pluie citate arrêté au moment où Sophia est return à Willow Creek Farm. Daniel était dans la grange travaillant sur le tracteur mais il leva les yeux au moment. Elle entra. Son visage montrait la foi son soulagement et une apprehension. Tuis de retour dit-il, échouant ses mains sur un chiffon. Taille dit qg le serais a répondu Sophia elle traversa la grange pour se tenir devant Louis. Richard voulait qg retourner à Boston avec Louis. L'expression de Daniel est resti soigneusement neutre. Et quavez-vous dit Louis ai dit non, et simplement dit Sophia Louis ai dit que j'étais hero ici avec toi. La tension ceste. Visiblement épicide épaules de Daniel il attendit la tenue, la tyrant, dans une étreinte, qui avait envie de renter à l'Amazon. Sophia infaut son visage contre sa poitrine, respirant l'odeur familière de la terre et de la huile, motora et quelque chose d'unique Daniel. Je vais pas a-t-il admis sa voix brutal, pas de vous, souvenir de tout ce que vous avez les. Et de réaliser que, c'était ce que vous vouliez épres tout, Sophia recula pour le regarder, ce que j'ai laissé derrière, Louis sa tête, una voyage, n'était jamais assez comme moi, au jsaa, toujours détour ce que quelqu'un d'autre voulait, elle toucha doucement son visage, ici avec toi, suis juste Sophia et suffit, l'estu de Daniel étayant, étrangement brillant alors qu'il se penchait pour l'embrasser contrairement, à leur premier baiser provisoire, et interrogatoire sur Louis était plein de certitude. Quand il se sent finalement sapers, l'estu attayant esophiles, time, dit simplement Daniel, pense que, t'ai aim depuis, le juro, tuis, apparo, ama clecha comme si tu avais, travis l'enfa, pour arriva, discretia, senti de l'âme se pica, lesu, time ozzy, murmurmurmurmurmurmc soila, ilse sant ossis sur la porche, regardant, le couche du soleil briser les nuages épres la pluie, la tête de Sophia reposait sur la pale de Daniel Lurs, doecta entrelaces j riku un email de mon patron aujourd'hui, a déclaré Sophia il veut savoir si j'y reviens, à la galerie, la main de Daniel se resserre légèrement, sur, lacnet quales vous lui dire. Sophia et regarde la ferme. Les champs, qu'il avait travaillé ensemble, le rousseau oils avait partagé des secrets, le vieux hangar ol pigné à nouveau pour la première fois depuis des années, j'vais Louis, dire nan a-t-il déclaré, mais, je pense, il n'y a pas de galerie d'art, à Riverdale, Peter qu'il devrait y en avoir, un petit montrant des artistes locaux, Peter una parte de mon propre travail. Finalement, Daniel, se tourna pour la regarder ses choses, de cerise incroyable, le bâtiment, à quitte de la boulangerie, est a l'hour, a poursuivi Sophia, se réchauffant, à Lydie, c'est petit, mais il, a une bonne lumière, pourrais le réparer, utiliser certaines de mes économies, nos économies que, doucement Daniel, si vous séjournez, si qui est la mine vous appartient, Sophia a ressenti une rouille d'émotion, à ses mots, êtes-vous sûr, vos dire, nous ni nous, connaissons pied, aussi longtemps Daniel rit doucement, parfois vous, ça va juste a-t-il dit, mon père propose à ma mère, après 3 semaines, il laisse Sainte Mary's pendant 40 ans jusqu'à sa mort. Sophia se pensia en lui, sentant la chala soli de son corps. Ma grand-mère vous aurait, aim a-t-elle déclare, j'aurais aim pouvoir le rencontrer, répondit Daniel, elle devait être quelque chose de spécial pour avoir une petite fille comme toi. Il se sent osis, dans un silence confortable alors que les étoiles communiquent et à part Sophia a ressenti UNAP qu'elle n'avait jamais connu pas. Une certitude qu'elle était exactement là où elle était sensieta, elle est lendemain matin. Sophia s'est révoltée et est descendue dans la cuisine pour commencer le café.
Asa grande surprise. Daniel Itate, Dacia en place. Orsis à la table de la cuisine avec une expression. Sirius quest. Ce queenie va demande-t-il. Immediatement concern. Acute Daniel a livre un morceau de papier. Thella a cole. A la porte d'entrée. Conde G Suisse. Sorti pour. Noria les poulettes. Sophia a price les journal. Un sentiment de Freud de croissance alors qu'elle reconnaissait. Le crochet de Richard Sophia G n'accepte pas votre décision. Vous n'y pensez pas clairement. G reste à Riverdale jusqu'à CEQ. Vous reprenez vos esprits. J parle avec votre mère. ETL est d'accord. Avec moi que vous devez rentrer immédiatement. À la maison. Ni rendes pas plus difficile qu'il ni la faute. Richard Sophia frappe la papier. La cola se levante dans ses poitrines. Il n'abandonne pas nest cepa. L'expression de Daniel Itate sombre. SDCQ. Quelque chose s'est produit hier dans. Vous n'y m'avez pas par vous a-t-il menace. Sophia secoua la tête pas directement. Il a just dit, QG, regretterai mon choix el jada, la note forcia la poubelle, il n'y peut pas me forcer à all n'importe où, G suis femme adulte, G n'aime pas qu'il soit venu ICIA, déclare Daniel N.C. Levant, qu'il sait où, nous vive, la nous n'était pas perdu, sur Sophia, c'était l'hermès, maintenant, pas seulement, celle de Daniel, G. Ves, Gira, Richard Dittel, firmament, il parle tous, une fois qu'il s'est rendu compte, QG suis sérieux, il retournera à Boston, et trouvera quelqu'un d'autre pour être sa femme de société parfaite, mais Daniel n'avait pas l'air convaincu. Faites juste attention de quoi, des hommes comme quoi les hommes quiant, l'habitude d'obtenir, qu'il violent, I les peuvent, être imprévisibles. Lorsqu'ils sont regates, Sophia entra dans ses bras posant sa tête contre sa poitrine. G ferai attention et elle promise, mais G ne laisse pas Richard me chasser de la vie que je veux. Détour, ils ont essayé de passer la journée normalement, en travaillant dans le jardin, en nourrissant les animaux, en préparant la prochaine marche des agriculteurs. Mais la note de Richard avait, G2na, ombre sur la ferme. Sophia se retrouva à regarder vers la route chaque fois qu'elle entendait une voiture, à moitié expectant pour voir, BMW élégant de Richard Montour le trajet, dans l'après midi. Sophia a conduit en ville pour regarder la vitrine vacante à quitte de la boulangerie. L'espace était petit mais charmant avec de grandes fenêtres avant et des planches de bois franc d'origine, alors qu'elle regardait par les fenêtres imaginant comment elle pouvait la transformer en galerie. Quelqu'un appelle son nom. Sophie elle se tourna pour voir Madame Peterson, la femme âgée du marché des producteurs. Marchant vers elle bonjour, Madame Peterson dit Sophia en souriant, appelez-moi Martha mon cher, tout le monde, la fête, la femme plus âgée regarde. La vitrine vacante envisagez-vous d'ouvrir une entreprise. Sophia hacha la tête patata une petite galerie d'art. C'est just une idée en ce moment. Le visage de Martha s'allume OCE, serait merveilleux Riverdale pour utiliser une certaine culture. Vous savez votre grand-mère était out et fait l'artiste elle-même. Sophia cligna, de avec surprise, elle l'était. G. Ni savez pas au mondia. Oui, Elena a peint les plus beaux paysages Elena. Don plus years, à la bibliothèque avant de Martha Tapoda le bras de Sophia. Vous devriez aller les voir elles sont toujours suspendues. Dans la salle de lecture. Sophia la remercie et s'est immédiatement dirigée vers la petite bibliothèque, à la fin de la romaine. Elle interroge le bibliothécaire sur les peintures de sa grand-mère. Et dirigée vers la salle de lecture. À l'arrêt du bâtiment leur accroche au mur, se trouvaient trois paysages des vues de Willow Creek Farm comme il y Danex, Sophia se tenait devant eux, des larmes remplissant ses yeux, les coups de pinceau, l'utilisation de la lumière, le facon dont, le sol à dominer, la composition citate comme regarde son propre travail, mais plus mature, plus confiante, elle ne l'avait jamais su, à propos de sa mais semaine, rarement parle de Lena, et quand elle le fait. Cité toujours avec un soupçon de disapprobation pour la femme qui avait choisi de quitter Boston pour une vie plus simple dans le pays. Maintenant Sophia comprise pourquoi elle m'arrivait per Q. Sophia suivait les traces de Lena. ETL avait à la voix Q. Sophia retenait à la ferme. Elle ressentait une nouvelle connexion avec sa grand-mère. Un sentiment Q son chemin avait bien avant de venir à Willow Creek. Daniel attendait la porche à son retour et s'est tombé du vis. Richard était là et il dit qu'elle est sortie du camion.
Sophia a jelly quoxq, voulil porachetta la ferme, et declare Daniel sa voix, seri de co la ilma offered du fois, ceq, covort cg la vende, etq. G vous libère, desi fantasmridicule.com illa dit, Sophia se sentate malade quest, ceq to Louis as dit, G Louis ai dit que la ferme n'était pa avendre a n'importe quel prix, a répondu Daniel et que vous n'êtes si, ita la venti. Il passa uni main dans ses chevaux, un geste Sophia, etate fenue, reconnaître comme un signade de tres il ni la pas bien price. J dit qg ruiné, votre van, vous gardant, ici, Sophia affirme la distance entre au prenant, les mains de Daniel dans les siennes, vous n'igachez pas ma vie est-il dit farouchement, vous la sauvez, je n'ai jamais été huracu, je n'y suis ici au victoire les yeux de Daniel fouille. Les signes êtes vous, sir, parce que cyaune, partie de vous, qui vous, raveni en ria Sophia la fête terra vic en baisa, gen suis, ce dit-il condai elle se sont sepes. Je suis à la bibliothèque aujourd'hui saviez-vous que ma grand-mère était une artiste. Ces peintures sont suspendus la buste pesoges de cette ferme. Daniel avait l'air surprise. Je n'y savais pas ça. Moi non plus, et déclare. Sophia mais, en regardant son travail, je pouvais sentir la connexion. Elle imite cet, indroit de la même manière que moi. Elle serra ses mains, de la même manière que je time. Daniel la terra pres. Je n'y la terra pres, je n'y la serai. Jamais Richard ou quelqu'un d'autre vous, éminer a-t-il promise, pa moins, qce soit, ceq tu via, ce ni sera jamais ceq gvo, lui a assure Sophia cette nuit-là à elles ont fait, l'amour pour la première fois is la cause trouvant, la même harmonie facile que le coup, par la suite, along dans les bras de Daniel. Sophia assenti une complétude qu'elle n'avait jamais connue était possible. Jivo tipuza chut shota Daniel dans l'obscurite patout de suite. Quand tu es prat. Mais gvoq to Sasha's q cest ceq gvo. Sophia tourna ses bras pour lui faire face. Même si elle pouvait peine distinguer ses traits dans la faible lumière. Jivoco osi de tel doucement plus que je n'ai jamais voulu. Quoi que ce soit. Le lendemain matin. Sophia cest. Réveillé au son du téléphone de Daniel. Il y a répondu groggy puis cest osus droit. Soudain alert quand, demanda-t-il, sa voix tranchanti, à quel point il a écoute un instant, je serai là, il a raccroche et a sorte doulet. Tyrant sur ses vêtements, quest ce qui n'y va pas, demanda Sophia alarmée, la terre a Henderson Place, a déclaré Daniel sans bramet, la vieille grange est monti. I laisse appellant to le monde pour aider avant qu'il n'y se propage à la maison Sophia sorta doulet. Churchen ses vêtements, je viens avec toi la ferme, Henderson n'était qu'à quelques kilomètres de là, pendant qu'il conduisait ils pouvaient voir la fumée monter dans le ciel du matin clair. À leur arrivée, la scène était chaotique, des pompiers, volumens aux prises avec des tuyaux, des voisins, formant des chaînes d'isseau, des enfants et des mots en étant sécurité. Daniel a immédiatement rejoint un groupe d'hommes, essayant d'empêcher l'incendie de se propager. Sophia a trouvé Madame Henderson une femme dans la soixantaine, assise sur une chaise de jardin avec une couverture autour de ses épaules, regardant la grange familiale de son mari Brola, avec des larmes coulantes sur son visage. Est-ce pour faire quelque chose demanda Sophia sur ce quitte de la femme plus âgée Madame Henderson secoua la tête pas et moins que vous puissiez remonter le temps mon cher. Cette grange est about depuis 100 ans, LSU et LSU. Au moins, tout le monde est en sécurité. C'est ce qui compte. Dépendant des airs, la communauté a travaillé ensemble pour lutter contre le feu. En milieu d'après-midi, il était enfin sous contrôle. Bien que la grange ait été une partie totale. Heureusement, la ferme avait été punie. Daniel était couvert des soucis. Ses vêtements, chantis par androids, quand il a finalement trouve Sophia aida à distribuer l'eau et sandwiches aux bénévoles, époises. C'est surtout lui a dit, acceptant une bouteille d'eau gardes just un peu sur les hotspots maintenant savant-il ce qu'est la cause, demanda Sophia. Daniel secoua la tête. Vu câblage, ces granges historiques peuvent être des pièges à incendie. Il est pris un long verre d'eau. Jives les aider à nettoyer, pelle alors nous pouvons rentrer chez nous. Sophia hacha la tête. Jives resta et aido. Aussi alors qu'il travaillait. Au quitte de leurs voisins, Sophia a été frappée par la sens de la communauté. A Boston elle connaissait à peine les gens qui vivaient dans son bâtiment. Ici tout le monde. C'est runi increase, aucune question passée s'était, enfin, d'après-midi quand ils sont finalement retournés à Willow Creek,
les du etient épuises, sales et centen de la fumée. To CEQ, Sophia voulait était une douche chaude et une soirée tranquille avec Daniel mais alors qu'il s'est tourné dans l'allée de la ferme. Il s'en fut une voiture noire élégante garée devant la maison. La voiture de Richard les mains. De Daniel se ressurrent sur le volant que fait tel ici et elles se sentirait se quitte la voiture de Richard et sans sorties. La maison semblait silencieuse, aucun signe de Richard et l'extérieur pour qu'il quitte la voiture et est à l'enville. Sophia et saga même si elle ne la croyait. Daniel secoua la tête. Reste ici a-t-il. Dit se de vers la maison mais Sophia a suivi, ni voulant pas la laser affronter Richard seul. Ils sont entrés dans la maison ensemble criant, mais il n'y a eu aucune réponse vérifiée à l'étage, et déclare Daniel, je vais regarder en arriva. Sophia se dirige vers l'étage vérifiant chaque pièce, mais n'a trouve aucun signe. Dit Richard quand elle est revenue. Daniel se tenait dans la cuisine, son visage pâle. Quest queenie vapa, elle demande, la hunger, a-t-il dit, votre studio. Sophia se précipita par la porte arrière, Daniel se rapproche derrière elle alors, qu'il s'approchait du hangar derrière. Lagrange elle pouvait voir immédiatement que quelque chose ne l'aurait pas. La porte était ouverte, se legimentans la braise l'intérieur à la destruction laissée aquil. Ses penches, semens de travail, pasages de la ferme et portraits de Daniel avaient été réduits, les toiles suspendues en lambeaux et leurs cadres, les fournitures artistiques étaient dispersées sur le sol, la peinture éclairée sur les murs au centre du sol se trouvaient les lettres de ces grands murs détruits, en morceaux Sophia tête conglée sous le choc, incapable de traiter la cruauté délibérée de la destruction. Ce Nathan P. seulement des bien s'éteint des morceaux de son sa connexion avec ces grands murs, ces nouvelles vie avec Daniel, Richard murmure ses voix, ses bras, il a fait que a. Daniel A. Miss S. Brass, author del la tenant alors qu'elle communiquait a pleurer. Je suis Raymond. Désolé Sophia murmura-t-elle, il dans ses chevaux. Je suis Raymond. Désolé. A travers ses larmes Sophia A. remarque autre chose une note épinglée au chevalet avec un couteau de poche. Daniel la vue aussi at lat. Sa main tremblant de rage et en contrôle. La note et court rentres. Et la maison Sophia nest pa fini. Daniel A. frappe et lo de son poing. J'appelle la chère, a-t-il dit saf. Voix cerise c'est la destruction de beans. Entraînement narrissant un comportement Sophia hacha, la tête en regardant toujours les ruines de son travail. Quelque chose de dur et déterminant c'est dans sa poitrine rempliquant le choc et le chagrin. Richard pensait qu'il pouvait le frère pour lui revenir. Il pensait que détruire son art briserait son esprit d'ordre élevé tort. Appelez la chère acquiescatia la voix plus stable. Richard a besoin de comprendre que je n'y retourne jamais. Pa Boston, pa Louis, c'est ma maison maintenant, avec toi. Daniel la regarda, les yeux remplis d'amour et d'inquiétude. Êtes-vous, sur a presthie, je suis plus sûr que jamais. Et déclare Sophia fermement. Richard put mes penches, mais il n'y pas détruit. CEQ, je ressens pour vous ou pour CET, indroit. Elle regarda, author du studio en ruine. Je vais recommencer. Je vais te pinter muquavant. Daniel la tira pressant un baiser au sommet. DSAT DHD time, a-t-il dit, ETGT promets. Richard n'y s'en sortira pas. Alors qu'il se tenait parmi les ruines du studio de Sophia. Se tenait mutuellement au chang ni savait QCT n'était que le début de la campagne de Richard Pori. Coupera qu'il a vu comme la scène. La bataille pour l'avenir de Sophia et pour Willow Creek Farm lui-même ni fait que commença la chère Mike Roberts se tenait dans le studio en ruine. Prenant des notes alors que Daniel et Sophia expliquent ce qui s'était passé. Un homme lord dans la cinquantaine avec une moustache de sel et de poivre la chère connaissait Daniel depuis qu'il était un garçon et tuise. Sur que c'était camarade de Richard Prescott. Demanda-t-il levant les yeux de son bloc-notes Sophie. Hacha la tête la notes est son écriture et sa voiture. Était l'orcond nous, sommes revenus du feu de Henderson. Je vais me rendre au Riverdale en Itavor. Une conversation avec lui. A déclare la chère Roberts impliquant son bloc. Sont des dommages criminals au beans, NCQ des intrusions, et du harcèlement, nous ni tolerance, PACE genre, de comportement, ICIPE import à quel point, quelqu'un pense, qu'il est rich, ou important. Après la départ douche, Daniel et Sophia on commence la douloureuse tâche de nettoyer le studio. La plupart des penches étaient en taux. De la sauvegarde coupées avec ce qui devait être un couteau ou un coupeau.
Sophia Erasmus les morceaux de lettres d'sa grandmère espérant qu'elle pourrait les reconstituer G Suisse. Raymond Dessely. Sophia dit Daniel entrevalent, de res dieta ici pour protéger vos affaires. Sophia secoua la tête, vous aidiez les Hendersons, nous itions tous les deux, c'est, qui compte, elle regarda author de la destruction. N+. G popinda plus d majors G ni po pas remplacer les gens. Malgré ces mots, courageau, Sophia se sentait malade, de la crotte, deliberate, des actions, des Richard ce. N'était pas seulement, la cola, cela est calcula pour, la blessa, law, olc, traduat, la plus il avait toujours su à quel point son art signifiait pour elle même sini levait, jamais souteno, ce spartano, la chère Roberts, et appelé signala que Richard s'était consulté du Riverdale in peb après midi, mon adjoint et suivi, sa carte de crédit, et explique la chère, il a acheté du gaz à la guerre sur l'autoroute, en direction de l'est, on dirait qu'il est sur la chemin du retour, Boston. Alors c'est qu'a demandé Daniel, il détruit le studio de Sophia et par jusque j'ai dépose un rapport, le chère. Era etjn copain avec, le Boston PD qui rendra, visite en Prescott, fait-il savoir que des accusations ont été, mais à moins qu'il n'y revienne nous n'y pouvons pas faire grand chose pour le moment. Après avoir recroché Daniel se tourna vers Sophia que via vraiment. Sophia soupira s'asseyant sur le canapé G Suisse en cola et G Suisse blesse. Mais surtout, G Suisse just, fatigue, tes de Richard, a penser qu'il pas contrôler ma vie, même à des centaines de kilomètres de l'eau. Daniel Sasset, à quitte d'elle, Louis prenant, la main, vous savez, QCE, n'est probablement pas fini. Nan des hommes comme Richard n'abandonnent pas facilement G says a admis Sophia mais G ni le fait pas nan plus. Au cours des prochains jours ils entrepèrent le studio du mieux qu'ils pouvaient. Daniel a remplace la fenêtre quasi été fixe la porte, que Richard avait force. Sophia a commande des nouvelles toiles et peintures pour remplacer ce avait et détruit lentement le petit espace, a recommence à se sentir, à nouveau comme la scène, mais l'attaque de Richard, avait les unis, ombres sur Willow Creek. Sophia se retrouva, a regarda par dix son épaule sortant, sur des sons. In a temps, Daniel a installé des nouvelles serres sur toutes les portes, et a installé des faux des secured author de la propriété. La paix qu'il avait trouvé ensemble se sentait fragile maintenant menacé par l'homme qui n'y pouvait pas accepter. Que Sophia a choisi une vie différente, une semaine après l'incident, le téléphone de Sophia a sonné, c'était sur Kate Sophia que diable c'est pas still exigit Kate sans primo. Richard est revenu à Boston en disant que vous avez perdu la tête, que vous vous amusez avec un fermier, et que vous refusez de rentrer à la maison. Maman est hors d'elle, Sophia supérieur sortant sur le porche pour l'intimate. Richard a fait éruption dans la propriété de Daniel, et a détruit, mes peintures, Kate il a les une, notement conti, est si le comportement de quel. Même il y avait un silence, à l'outerbout de la ligne, il a fait quoi demanda finalement Kate sa voix plus si, Tomás entendua declare Sophia la lichera, local a depose des accusations. G n'y sauve pas, dit lentement, Kate Richard vienti de dar, que vous étiez tachu, que vous aviez besoin d'une intervention familiale, a bien mc, tu sais répondit Sophia, G, ni reviens pa. Kate, G Suisse Huro, ICI, G Suisse Amro de Daniel, News Parlance de Say Maria, UNA Autre, Long Pause, Marie, Sophia tuas canu ci2 pour, qua un mort, ci n'est pas comme toi. Peter Q c'est exactement comme moi modifia Sophia, le vrai moi pas la version QG fait semblant dita, à Boston pour rendre tout le monde heureux. Kate soupira, maman vut venir, le bus porte-voix, pour vous dire, un certain sens, Sophia tendu ses relations avec, sa miravait. Toujours et tendu Eleanor Rivera, avait travail dur pour s'établir, dans la société de Boston April, QSA propre Miralina l'avait abandonné pour lever de la campage le choix de Sophia de suivre les traces de sa grand-mère ressemblait, et un trace en personnel pour Eleanor. Elle pas venir si elle le vut, dit enfin Sophia mais elle doit comprendre que je n'y change pas de c'est ma maison maintenant Daniel est mon avenir. Après avoir raccroché, Sophia s'est assise sur les marches du porche, se sent entraînée. La conversation avec Kate avait, remis Boston dans sa conscience, les attentis, le jugement, constante pour être quelqu'un qu'elle n'était pas Daniel le trouvé lobos, regardant les champs. Sans un mot il s'est aussi acquitté del état mis son bras, author de ses épaules ma mère vut venir ici lui a dit Sophia parla un pel de sens, selon ma soeur. Daniel resserra son bras author del et comment vous sentez-vous.
Assi sujet Sophia, se pensia sur lui and Aitman, G le redoubt, ma mir na jamais approved to ceqj fate, elle n'approuvera certainement pas la la fate un geste vers la ferme, et la vie simple qu'il construisent ensemble, pater que vous voir, hero changera, diavis, Daniel Sophia Saret, a son optimism. Tu n'y connais pas ma mire, du jers plus t arduni voiture de location eleganti sesta rati dans l'allée de Willow Creek Farm. Eleanor Rivera est sortie, regardant aussi, asa place cap one dans un poulier, et 55 ans elle, était toujours d'une, beauté frappante avec les mêmes cheveux noirs que Sophia, bien que la scène soit soigneusement color pour cacker de gris. Son costume de Creta et ses talents hautes étient to a fate peb, pratiques pour une visite, à la ferme Sophia, se tenait sur la porche, regardant ses mieux prendre, la vieille ferme, les champs au-delà, les poulets percourus dans la cour, la disapprobation d'Eleanor était evidente dans chaque ligne de son corps. Bonjour mire, abula Sophia marchant sur les marches du porche pour la solui Eleanor era brise les dujos de Sophia, chérie de telle sa voix cool to, as l'air rustique Sophia et mordu, una réponse-net, comment est passe votre trajet de la report, long a déclare Eleanor, et poussiers sscqg, pomi ruffer pia, avant de parler, Sophia conduit sa mire à l'intérieur consente du regard critique d'Alino Balayan, le simple mobilier de ferme, elle la montre, à la salle de bain des invites, puis a attendu dans la cuisine, se préparant à la confrontation, inevitable. Daniel s'était rendu avec tact, rare travaillant, dans les champs pour donner à Sophia un espace pour cette réunion de famille, mais il avait promis d'être de retour pour la dîner. Elle devrait rencontrer l'homme que vous choisissez. Par rapport à Richard a-t-il dit, le verrai moi pas, l'évasion est pinte pour elle. Eleanor a émergé de la salle de bain qui a l'air rafraîchi mais pas moins de s'approbata, a bien, dit-il, en acceptant le verre de glace Sophia off-board. Je suppose que nous devrions discuter de votre ... situation. Sophia tétasses en face de sa mire, à la table de la cuisine. Ma situation estqg, suis heureuse mire, plus heureuse que ni la jamais. Eleanor Serot son, the Richard raconte une histoire différentielle dit que avait une sorte de pan vous cachant ici après l'avere humilié en cassant votre engagement. Richard est entrepart a fraction dans cette propriété. Eta de tritmes painters répondit, Sophia il a les una notement conti la chera et depose des accusations. Ellen les udeo saka quillerant legiment. Le plus proche qu'elle est, jamais fait preuve de surprise. Richard n'a pas mentionné cette partie. G suis, sir, qu'il ni la pas fêté, a déclare Sophia à comme il n'a probablement pas mentionné qu'il me trompet, avec plaisirs, femmes pendant que nous, ischians, fiances, les hommes indiscrétions, dit soigneusement Eleanor, des hommes particulièrement puissants comme Richard. Cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. Sophia regarda sa mère avec incrédulité. Defendez-vous sérieusement essayer, auriez-vous voulu que je la pause, en ce temps qu'il continuerait à avoir des indiscrétions tout au long de notre mariage. Eleanor posa son verge voulait que tu ailles la sécure position. La vie que j'ai travaille si dur pour te donner. Après que ton panus et les reines. La vie que tu voulais encourage Sophie à pas celui que j'ai choisi les étient. A una impasse, la mère et la fille se regardant te travers un faux qui semblait incontrôlable enfant. Eleanor supera tu es just comme elle, tu sais. A-t-il dit tu un inode inattendu de trestes dans sa voix ta grand mère. Elena a toujours choisi son propre chemin, peu importe qui qu'a fait cette mal. Sophia franca les sourcils que vous tu dire. Eleanor a agit un, main avec de dame, cela n'a pas d'importance maintenant, histoire ancienne. Elle regarda author de la cuisine. Alors c'est la que tu veux vivre dans la vieille maison. Ma mère avec un fermier que tu sais à peine. Son nom est Daniel, dit fermement Sophia. Oui, c'est la que je veux, qu'a fait du bien, mais c'est comme au Japartians Eleanor aatd le visage de sa fille. Tu crois vraiment que n'est ce pas. Je le fais, dit simplement Sophia avant qu'Eleanor ne puisse répondre. La porte arrière s'ouvrit et Daniel est entré. Il avait clairement fait un effort pour nettoyer après avoir travaillé dans les champs. Ses vêtements ont été changés, ses cheveux humides d'une douche rapide. Madame Rivera dit-il traversant pour offrir à ses mains. Je suis Daniel Carter.
Cest bondez-vous rent contra, Eleanor A. Price, essay main bereavement, ses u leveluent avec le calcul cool Sophia Savis C. Bean M. Carter, G. Comprens Q. Vous avez Logant Mafia, Daniel ne pasula vla, Sophia este la bonne vainway ICI Aussie longtang, quel vut resta a-t-il dit comment, CEQ j'espère sera pour touche les sourcils d'Eleanor se leverant ASA franchise, pour toujours sesters long M. Carter. Surtout pour habituo commodits et la culture de la vie, mia et averti Sophia mais, Daniel adjust souris, pourquoi je ne vous montre pas dans la ferme avant la dîner, vous pouvez voir CEQ news construisons ici, et la surprise de Sophia Eleanor et accept. Elle regarda depuis la porche Q, Daniel, conware Samir author de la propriété pointant les jardins la verger la rousseau della, mime dans ses choses ped pratiques, Eleanor et suivia coutant. Daniel expliquit essa vision de l'avenir de Willow Creek. Au moment oils revenus. Sophia a prepare la dîner, un simple repas de poulet rôti des légumes du jardin du pain frais qu'elevate cuit ce matin. Eleanor avait l'air réfléchir qu'elle s'asseyait à la table. Tu es fait to cuire? Demanda-t-il. Sophia alors qu'il communiquait à manger Sophia hocha la tête. J'ai beaucoup appris depuis mon arrivée, ici, c'est ters bien et admis Eleanor. Semblant presque surprise, pendant la dernière Daniel parle de ses plans pour élargir la production de la ferme, pour avoir vendu plus de marches, pour la croissance de l'entreprise. Il est compétent, et ses passions pour la terre évidente à chaque mot. Sophia pouvait voir la perception de ses mire de lui passer, de en agriculture et en arbre et en vision etienne, but, après la repas Daniel s'est excused pour terminer quelques tâches laissant à nouveau Sophia avec Samir, nest pace quasi m'attendait, à concede Eleanor alors qu'il nettoyant, la vaisselle à quoi vous attendiez, vous demanda Sophia Eleanor hausa les épaules, quelqu'un de moins, substantiel, je suppose, l'off hakondant, Richard la décrète, Richard ni canet pas Daniel, interrompit Sophia, il voit Justin Farmy, quelqu'un qu'il considère sous lui, Eleanor était silencio, pendant un moment, votre grand-mère aurait approuvé, a-t-il infant dit Daniel, de ce, vous faites savant, Sophia Soretta, una asset à la main, vous n'y parlez jamais de grand-mère, Elena Eleanor soupira, s'asseyant la table. Nous n'avons pas parti en bons termes, votre grand-mère et moi, Sophia était assise en face de sa mère. Voyant la vulnérabilité au visage de Eleanor qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant je n'y savais pas qu'elle m'a demandé de revenir avec elle et poursuivi Eleanor. A dit que nous pourrions recommencer à frais, ici mais j'étais en je suis resté Boston pipo ce temps per, j'ai essayé de reconstruire la vie dont elle s'était éloignée. Elle regarda author de la cuisine je n'y suis jamais venu ici pa une fois même quand elle était en train de mourir je suis resté à l'écart. Sophia tendit la main vers la main de sa mère, je suis désolé maman. Eleanor, Louis, Sarah brièvement, les deux, puis se retira le fait est que je comprends pourquoi vous êtes mariés ici vous ne le pensez, mais je connais aussi les coups de Saloina de la vie que vous avez construite si n'est pas facile, etc. fait malo gens qui vous aiment je ni malo en piede gens que j'aime, a déclare Sophia dus mang just d'une vie qui me rendet malheureux yaune different. Eleanora chiesa, linkchamenchu, Peter. Elle se redressa dans sa chaise son moment de vulnérabilité passante bien, j'ai vu ceq je suis venu voir, vous n'êtes clairement pas détenu contre votre volonté comme Richard implicite Sophia roula de you, bien sûr que nan, et ce Daniel sem, versing, continue Eleanor, bien que je pense toujours que vous précipitez, les choses je l'aime, maman dit simplement Sophia, et elle-même, pas Lydie. De moi pas, ceq je représente, mais, la vraie mot, Eleanor ait de la visage de sa fille, je peux voir tel, a-t-il admis, mais, Sophia êtes-vous, sûr que c'est ceq, vous voulez, cette vie est si différente de ceq, vous savez, je suis sûr et déclare Sophia sans hésitation, plus ce que je n'ai jamais et ce quoi que ce soit, cette nuit-là, Eleanor est restée dans la chambre d'amis qui et Sophia et son arrivée. Sophia dormait dans la chambre de Daniel maintenant leur chambre partagée, alors qu'ils restaient ensemble dans l'obscurité. Daniel a demandé comment vaste, vraiment Sophia a niche contre lui, ni a QCE, et quoi je m'attendais. Ma mère écoute c'est nouveau elle vous aime, et déclare Daniel. Asa monière, je sais soupira Sophia la just unaid, ters fixe, dceq. Et ma vie Daniel embrassa, la summit de sa tête, etq pensez-vous que votre vie dévore et
Sophia Sauret dans l'obscur, Checky dito, simplement avec vous dans cette ferme, créa quelque chose de significatif ensemble. Les lendemain matin, Eleanor, a Tate Bond, a T Pratt, a Pretier Nerfans, Laura Q, Daniel Charget, S.A. Valise, dans S.A. Vuator de location, Elle se tourna, vers Sophia sur la porche. G ne peut pas dire que G comprends parfaitement votre choix a-t-il dit. Sa voix plus douce que d'habitude, mais tout sembles ... npic I d'une manière que je n'ai jamais vu auparavant. Sophia cligna d'eux in attendis enari. G suis maman, G la suis vraiment. Eleanor hacha la tête alors, G n'essaierai pas de changer de vis mais, si vous plaît, soyez prudent avec. Richard il n'y pourra pas bien qu'avec vous, a-t-il dit quelque chose? Demanda Sophia alert Eleanor ici, pas directement. Mais G connaît des hommes comme Richard Toutma, vi ils n'acceptent pas des pedras, surtout pas pour quelqu'un considérant sous eau. Sophia est ressentie en fro malgré la chaude matinée. Nous ferons attention, a-t-il promis. Aprus, le départ de Lénore. Sophia et Daniel ont repris leur routine normale, mais avec une nouvelle méfiance la destruction par Richard II. Studio et l'avertissement d'aliénar les ave, Miss sur la bord, le cher Roberts et augmenti les patrouilles devant la ferme, mais les jours patient, sans signe de Richard lentement. Sophia et commence à espérer qu'il avait finalement accepte sa décision. Elle s'est lancée dans la reconstruction de sa vie persons les ouvriers qui avaient été détruits. Aidan Daniel et la ferme étaient envisageant de louer l'espace en ville pour sa galerie en après-midi. Alors que Daniel était au marque des agriculteurs à Riverdale, Sophia était seule à la ferme, travaillant dans son studio. Elle venait déterminer une nouvelle peinture du willow tree près du Rousseau, lorsqu'elle a entendu une voiture monter dans l'allée. En pensant que c'est Daniel de retour, elle sortit au lieu de Thella, un SUV noir qu'elle n'a pas reconnu, s'estarait du hommes en costumes sans sorties. Cherchant complètement à sa place à la ferme, Sophia Rivera demanda l'ando, s'approchant d'elle Sophia s'étendait, méfiante soudainement, oui puis-je vous aider, l'homme pénétre, dans sa veste. Était sorti une carte de visite, G Suisse, Jacob Wilson avocat de Prescott Development. Nous devons discuter de l'avenir de cette propriété. Sophia Franca les sourcils prenant la carte de quoi parles-vous cette ferme appartient de Daniel Carter la deuxième mais elle pas pour longtemps Prescott Development et le billet de banque sur cette propriété. Carter et 3 mois de retard sur ses paiements. Sophia avait l'impression que le sol avait abandonné sous LCE. N'est pas possible. Daniel possède cette ferme. Son per la rembourse ilwa, est le premier avocat, surif, J. Per QM Carter et loin dita honnête avec vous, Madame Rivera. Il prat substantial contre cette propriété, retire il dixuit moi et comme G. Li dit. C'est endifort, l'esprit de Sophia accru. Daniel n'avait jamais mentionné les problèmes financiers. Elle ferme semblait bien se débrouiller pan, les rendant rich, mais assez confortables, or il pour lui que des problèmes, d'argent. J'aimerais voir la documentation, a-t-il dit, essayant de garder sa voix stable. Et j'ai besoin de parler avec Daniel avant d'en discuter davantage, le deuxième avocat lui a remis un dossier. Ce sont des copies des documents per M. Prescott est Pratt et états généraux. Si M. Carter quitte la propriété dans les 30 jours aucune autre mesure ni sera prise concernant les deux. Sophia prit le dossier. Ses mains tremblant légèrement, descendez de cette propriété. Dit-il, la voix basse, maintenant, avant diapola, la chère, les avocats, ont changé, regards, nous serons en contact. Madame Rivera a déclaré, la première, M. Prescott est terres intéresse à résoudre cette situation. Et la meuble, a pris leur départ. Sophia s'est assise sur les marches du porche, regardant les documents avec une horreur crescente. Il y avait en fait en prat contre la ferme substantielle à partir de Daniel il y a 18 mois. Et les paiements étaient en fait en arrears mais quelque chose en IP addition. Pourquoi Daniel aurait besoin d'une prat aussi important. Et pourquoi ni Louis aurait pas parlé de ses problèmes financiers. Lorsque Daniel est revenu du marché du airs plus tard, Sophia était toujours sur la porche. Le dossier a quitté en regard sur son visage lui a dit que quelque chose ne l'a pas si qui s'est passé. Demandait-se des marches. Sophia lui a tendu le dossier. Les avocats de Richard Etienne leur a-t-il dit categoriquement ils dissent que vous avez fait de faute sur un prat et qu'il ont la dette. Ils menacent la faute. Le visage de Daniel s'est épouse de couleur alors qu'il regardait les documents. Sophia Gipo expliqua. Si vous plot, de telles ses voix, seri pas que, duro G Suisse, aussi il semble que, vous ayez caché des problèmes financiers.
Majuas tu en parlong de notre avenir ensemble. Daniel a coulé quitte del sur, les marches, les papiers, c'est seradans sa main. Le prat est real admist mais ce nes pace que vous pensez ztg ni suis payen retard sur. Les piments, du moins g nate, palamoy dernier, conde affectu le piment. Alors, quest si que cest, demanda Sophia, montrant, le document montrant, les piments manx. Genie says pa dit, Daniel son expression troubli soit uni arrêt. Soit ... il s'interrompit. Puis, la regarda avec une comprehension soudaine. Ou Richard en quelque sorte intercept les pieds. S'ils n'avaient jamais atteint la banque, il semblerait que j'ai fait de what, Sophia Vallée, le croya, mais le doute, c'était glisse, pourquoi avez-vous contract un si gros prat en premier lieu et pourquoi vous n'y m'avez-vous pas par le Daniel. Passa unimain dans ses chevaux, le prat était pour le nouveau système d'irrigation et le serre. J'ai élargi la RP de la fermaduction essayant de la rendre plus rentable. Il la regarda cessu suppliant et la comprehension. Je n'y voulais pas dit parce que je n'y voulais pas que vous inquiétez. Le revenu de la ferme couvert plus que les piments lorsque les choses vont bien. Sophia s'y leva. Ayong besoin d'espace pour gvoai fate confiance Daniel J abandonne toute ma vie pour être ici via si nous voulons avoir un avenir ensemble. Il n'y peut pas avoir des secrets comme celui-ci tu as raison dit Daniel. D'abord pour Louis faire face j'aurais de vous la dire. Mais Sophia vous devez me croire je n'y mettrai jamais cette ferme. En danger c'est ma maison. Notre maison Sophia Vallée le croya, mais les manipulations de Richard Levaillant, j'ai besoin de penser, a-t-il dit, en se tournant vers la maison, et nous devons comprendre ce qui se passe, Raymond avec ce prat, pendant les prochains jours, une tension pendait entre aucun avec, jamais itla auparavant, Daniel, et appelle la banque, confirmant que le prat était effectivement en défaut les trois derniers piments n'avaient jamais été. Il a montré à Sophia les copies carbone des chèques qu'il avait envoyés preuve qu'il avait effectué les piments et tant quelqu'un les a intercepts et il dit siniscument etc pense que nous savons tous les du Sophia la tête sans doute initial système voyant la preuve de la manipulation de Richard. Il essaya de vous prendre la ferme de nous. G ni la serai pie thella se produire, a promise Daniel set terra est, dans ma famille depuis des generations. Même si thella signifie contracta, un autre prat pour rembourser celui-ci si G trouverai un mot. Mais il savient tous les doutes avec la firme d'Asia en défaut. Aucun banque n'approuverait un nouveau prat. Richard les avait pitché ces roula alors qu'il était entos salo table de la cuisine en essayant de trouver une solution. Le téléphone de Sophia sonnait c'était ses mire. Sophia dit Eleanor sans préambule, avez-vous entendu des avocats de Richard? Le cœur de Sophia oui ils sont venus à la ferme hier maman saviez-vous thella, et propose de Richard acheta, le prat de Daniel Piusqua, aujourd'hui répondit Eleanor Richard est venu me voir, c'est vantant de la fécond dont il a la récupérer ceq, c'est en prenant la ferme, il y avait un avantage à la voix de Lina que Sophia n'avait jamais entendu auparavant, Genie type élevé pour être la possession de quelqu'un Sophia que faisons nous, maman demanda Sophia se sentant soudainement comme une petite. Fia en regardant essa mia pour obtenir des réponses, Daniel n'y pas avoir un autre prat avec la ferme d'Asia en défaut, il yaeune pas à l'autabout de la ligne. J pourrait, Paterada, et déclare enfin Eleanor. J pense beaucoup depuis ma visite. À propos de votre grand-mère des choix qu'elle a fait, et de vous que vous tout dire. Demanda Sophia. J Mr. L'argent Mr. Kita. Explique Eleanor, l'argent que votre permis. Que n'est pas compte, j'ai vendu la maison de ma mère et Boston Apres sa mort. G l'économiste pour votre mariage mais ... Elle s'interrompit, combien est nécessaire pour éliminer le prat? Sophia regarda les documents se répandre sur la table, son cœur battant, beaucoup maman, plus QG, ni pourrait jamais te, demanda dites-moi le numéro. Sophia insista, Eleanor.qand, Sophia lui a dit, il y avait une forte consommation de l'année l'autabout de la ligne. Ensuite G pour la couverte, pa facilement, mais G pour le faire, Sophia sentit des larmes caula vers ses yeux. Maman pourquoi tu fais cas, tu n'apprevant, même pas ma vie ici G, commence à penser que j'avais tort,
A. Admis Eleanor, S.A. Voix, plus Deus Q, Sophia ni levate, jamais and vous voyant la bus dans la maison de ma mère avec NAMO, qui vous aime clairement pour qui vous hates, Thelema fate remettre en question certaines choses. A propose de mes propres choix que j'ai toujours voulu pour vous. Sophia, Yusuya les larmes, merci mon nimi, remercias pa encore, a déclare Eleanor, son quitte pratique se réaffirme. Nous devons nous déplacer rapidement, avant que Richard passe faire pression pour la foucle. Gives demanda à mon avocat de taper le domaine. Après avoir raccroché Sophia s'est tournée vers Daniel, qui avait écouté son quitte de la conversation avec l'espoir croissant. Ma mère via nous aider est-elle dit ni le croyant toujours pas elle-même lva péahors du prat. Daniel la regarda avec incrédulité. Ta mère, la même femme qui avait été, de descendre, de cette ferme, il yauni semaine. Sophia soured, à travers ses larmes, apparemment, nous levons tous. Les du systems lay, l'endemain matin, l'avocat d'Elinar, et Applecom, promise. En quelques jours, les documents étaient en mouvement pour transférer le prat à Eleanor, réduisant efficacement Richard de l'équation. Mais ils surveillent tous que Richard n'abandonnerait pas si facilement il sera autre chose et aver. Sophia Daniel alors qu'il traversiant la verge, vérifiant les pommiers qui, communiquant, à peine il n'acceptera pas de perdre les ailes, essaya dit Daniel mettant son bras autour de ses épaules. Nous sommes plus forts ensemble que lui seul. Si soit là, alors qu'il atteint, assis sur la porche en regardant le coucher du soleil. Daniel se tourna vers Sophia avec une expression. Sur, je pense a-t-il, dit, à propos de ceci qui s'est passé avec le prat, de la proximité, de la portée de la ferme. Sophia lui prit la main, c'est bon maintenant ma mère s'en qui G16, a déclaré Daniel, etc suis, mais tellement fait réaliser que nous ne pouvons pas continuer à repousser l'avenir. Il tendit la main dans ses poches, et sortit une petite botte en bois, c'était celle de ma grand-mère a-t-il dit. L'ouvrant pour révéler une simple bague en or avec un petit diamant G, la porte d'IP des semaines en attendant le bon moment. La cara de Sophia avait l'impression que elle pourrait, alors que Daniel glacait le swing du porche pour segouler devant elle. Sophia Rivera dit-il sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. J'étais aime depuis le jour où tu es apparu et ma clécha poussière et détermined et plus beau que quiconque que j'ai jamais vu. J'ai construire UNAV. Toi ici cette terre vaut ma pausa. Sophia n'a pas hésité. Oui murmurait-elle attirant vers la haute pour l'embrasser. Oui Daniel Gita passarait, il glisse le nez. Sur son doigt, il s'adapte parfaitement, comme si avait été fait pour elle. Alors qu'il s'éteignait sur la porche, les derniers rayons de la lumière du soleil tournant, les champs d'ors. Sophia resenta une pique et les de la dubande. C'est lors qu'elle appartenait, c'était à la maison le lendemain. Ils ont conduit ensemble en ville pour partager leurs nouvelles. Leur première errate et la vitrine vacante que Sophia espérait transforma en sa galerie. À leur grande surprise, un panneau loué était suspendu dans la fenêtre au nan dit Sophia son curculent. Quelqu'un m'a bat avant que Daniel n'y puisse répondre. La porte s'ouvrit et Martha Peterson, est sorti vous yates, s'exclama la femme et j'espérais que vous oratorez aujourd'hui. Que pensez-vous? Sophia cligna des yeux de confusion. Martha, as tu loué l'espèce, Martha rit, pas moi ma chère, temir la fête. En ton nom, elle m'a appelé. Ma demande de gira les documents car je suis au conseil municipal. J'ai dit que c'était un cadeau d'engagement minimum si elle m'a fait promettre de ne rien dire jusqu'à ceq tenir me le dis. Sophia a échange un look stupéfait avec Daniel. Comment savez que nous étions fiancés, nous venons de décider, haya so et Martha a fait inclin de will. Les mères connaissant toujours ces choses nest cep. Maintenant, entrez. Voyez votre galerie. L'espace est parfait des plafonds élèves une bonne lumière, des planchers des bois francs d'origine. Sophia la traversée dans une étourdissement. Imaginez désir comment elle organiserait l'art, ou elle mettrait un petit bureau, qu'elle me présentera la travail de ses grands miroquets des scenes. Je ne peux pas croire que ma murette fait fella a-t-elle déclara Daniel en explorant l'espace. Après toutes ces années de me dire que l'art n'était pas pratique. Daniel Sauret Serent, la main les gens pouvus, parfois I les ont just besoin d'une chance de bien, faire les choses comme si soit. Le téléphone de Sophia sonnait, c'était Eleanor. Telas vous demande sa mère sans prime.
Nous, y tenens nce moment répondit Sophia esse voix epistemation mamang genises pourquoi dia. Merci ni semble passes vous ne verina dia. Louis et dit Eleanor, soyez just huru. Sophia cestasi eq. Voulu pour vous, meme cg suis de una, drail de facon. Elle fit una pause et felicitations pour votre engagement. Daniel est nom bon. Sophia Hagar Daniel qui examinet la vuma de briques avec un pile de constructeur planifiet dazia de oui, accepte-t-il. Est apprise avoir raccroche. Sophia a rejoint Daniel Elephanator. Ma mia dit des felicitations. Louis a-t-il dit enroulant. S'espras author d'sa tale. Daniel embrassa la summit d'sa tit. Faut-il l'inviter au mariage Sophia Sauritz attainment avec toute la ville de son apparence elle la tit vers la rue. Au plusieurs habitants systient ressembles pointant et s'orient sur le fanator. La nouvelle de leur engagement, c'était Clement répandu rapidement en quittant la galerie. Les gens se santa rates pour les felicita. Madame Henderson a série Sophia dans ses bras. Nous avons toujours su que Daniel trouverait. Finalement la bonne fille a-t-il déclaré. Il fail juste attendre qu'elle trouve son chaman ici Sophia rit. J'aimerais juste avoir trouvement. Chaman ici plus tit. Ils en passe le reste de la journée dans un flot huru partagiant. Leurs nouvelles et acceptant les félicitations. Quand ils sont finalement retournes à la ferme. Le soleil s'est couché pignant le ciel dans day. Tongs de rose et d'or. Aritons nous au rousseau. A saga Daniel alors qu'il approchient de la ferme. Jivo te montrer quelque chose. Ils ont guerre. Le camion. Eto ont marche main. Dans la main. Usqua. Willow Creek. A l'endroit. Sous le grand. Willow tree. Ils avaient partage tang de conversations. Au cours des derniers mois. Et la surprise de Sophia uni petite chapelor en boys et lié en qui nouvellement construit. Qu'avez-vous fait de la demande-t-il. Ravi Daniel Zurit G. Travail depuis des semaines G penses QCT pourrait être bien d'avoir un endroit pour s'asseoir sur l'eau. Regarde le coucher du soleil. Il l'a aidé à entrer dans le bateau puis la détacher. Et repousse le tachi le courant. Du les transporter à une courte distance avant de prendre les rames la rousseau. Était paisible dans la lumière du soleil le coulant. Dus author de Daniel laisse ram au milieu puis a expédie les rames le bateau deriva. J. Pence et la ferme, a-t-il dit prenant les mains de Sophia et travers le petit espace entre eux. À propos de l'avenir GVO, attendre la production de légumes. Peter ajouter des baillis, le long du champ sud, avec votre galerie en ville, et la ferme, nous pourrions construire quelque chose de vraiment spécial ici Sophia sera ses mains, notre propre petit empire de qui, mais que, n'importe quel empire, a carriage, Daniel, une maison, un vrai construit, sur le mort, et l'honnête, le travail à connaître, alors qu'il, dériviant, sous, les branches, du sol, Sophia ressentait un sentiment d'achievement, au cours de toutes les années qu'elle avait passées à essayer de s'intégrer dans la société de Boston. SAND2 Richard et ses mia voulait. Elle n'avait jamais ressenti cette certitude. C'est lors qu'elle appartenait avec Daniel sur cette terre créante UNAV authentiquement la leur. Que pensez-vous? Demanda Daniel, regardant son visage, sous la lumière qui s'estompe. Sophia s'arrête. J'y pense et c'est premier jour. Quand, j'y me. Suis présenté à votre classe comme si j'avais écrit d'ailleurs, une voiture, et vous avez dit que j'étais belle. L'estu de Daniel seduce saint de la mémoire, te les paye cause de votre apparence, même si tel n'y fait pas de mal il saurait, mais à cause de quoi vous êtes votre force, votre gentillesse, la façon dont vous voyez. Le but dans les choses que les autres négligent. Sophia se pencha en avant, faisant presque basculer le petit bateau pour l'embrasser. G-time, Daniel Carter, murmure-t-il contre ses lèvres, merci de m'avoir vu, le vrai mot. Alors que l'obscurité tombat, ils retourneront sur le rivage, marchant, main tennis, à la ferme qui appartenait autrefois à la grand-mère de Sophia. Les lumières brillantes, chaudes éticulantes dans les appellantes, à la maison du mois plus tard. Sophia et Daniel se sont mariés sous le sol, près du rousseau, avec toute la vie. Eleanor est venue 3 jours plus tôt pour aider, à les préparatifs, amenant la sueur de Sophia. Kate qui était enfin venu de soutenir le choix de Sophia. Richard n'est jamais retourne à Willow Creek la dernière. Sophie entendu par le biais d'amis de Boston. Il s'était fiancé la fille d'un sénateur en match qui ferait. Homage qui ferait, avancer ses intérêts, commercio et sociale dot la galerie de Sophia. Qu'elle a nommé Elena's place en el nord de sa grand-mère et ouverte.
Semine apres le monde. Il presente ses propres peintures au quittes d'oeuvres d'artistes locaux et de trois pieces spéciales ses paysages de grandeur de la bibliothèque sur un prat permanent quant à Willow Creek Farm. Il prospère sous les soins de Daniel et Sophia. Il ont élargi les jardins avec plantés baies et rénov, l'ancien grange dans un magasin de ferme où les habitants et les visiteurs pouvaient acheter des produits frais du mil et des produits faits à la main lors de leur premier anniversaire. Daniel et Ramin Sophia se placent sur la clôture OIL sustainent rencontres pour la première fois. La lumière du soleil tête dorée comme elle l'avait été. J'ai quelque chose pour vous a-t-il dit lui donnant un petit pocket enveloppe dans du papier brun simple. Sophia la déballe pour trouver une photographie, encadre une image en noir et blanc, del penché contre le poteau de épicé et poussières de long marche. Elle leva les yeux vers Daniel avec surprise. Comment avez-vous obtenu cela? Elle demande. G ne savait pas que tu as pris une photo ce jour-là. Daniel s'attira G ne l'a pas fait. Madame Peterson le fait. Elle conduisait et-vous à vous attendre. J'ai dit que vous aviez déjà appartenu à l'endroit même alors. Il tâcha doucement le cadre. Je voulais que vous voyiez ce que j'ai vu ce jour. Elle est plus belle femme que j'en vu rentrant à la maison. Où elle appartenait. Sophia regarda la photo, à ses cheveux ébouriffs, ses vêtements taches de salade, la lassitude dans ses postures. Mais il y avait autre chose la bouche aussi quelque chose qu'elle n'avait pas reconnu à l'époque espoir détermination. La première lueur de la femme qu'elle deviendrait ici à Willow Creek tu avais raison dit-elle doucement, en regardant son mari j'apparaissais ici je ne le savais pas encore. Daniel le rapprochit l'embrassant avec la même tendresse, qu'il est toujours mentri, je pense que nous avons tous du trouver nous appartenance a-t-il dit contre ses cheveux. Ensemble, alors qu'il retournait à la ferme dans la main. Sophia ressentit une plénitude dans son cœur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer ce premier jour. Elle était venue à Willow Creek brisée et perdue, et la recherche d'un endroit pour guérir. Ce qu'elle avait trouvé tellement plus une maison un bas et un amour qui la voyait exactement pour qui elle était les lumières de la ferme. Brilliant chaleureusement dans le crépuscule de rassemblement les équilins de la maison, et alors que les étoiles communiquent et apparaître dans le ciel au-dessus de Willow Creek Farm. Sophia savait avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé sa place pour toujours pas dans le monde scintillant de la société qu'elle avait. Les images ici dans cette ferme simple avec l'homme qui, avec vous et ses buts, pure mime quand elle n'y pouvait pas la voir. Elle est fin.